So, good morning, all. We'll start with the session. Today, we have with us an eminent speaker, Dr. Vivek Nanoti, who is a renowned academician, administrator, and management guru, presently working as a principal of Priyadarshini Institute of Engineering and Technology, Nagpur, and is a Senate member of RTM Nagpur University and Vice Chair IEEE Nagpur subsection. He has just a minute. Sir has completed his PhD in physics in 1996 under the sponsorship of Department of Atomic Energy Commission at BARC Mumbai from Nagpur University. He has 29 years of very rich experience of teaching, research and administration, and his area of specialization and research is material science. He has published and presented around 140 research papers and guided 12 students for their doctoral research. He received the Most Promising Engineering College Teacher Award in 2005, Bharat Jyoti Award in 2012 for Excellence in Education and Research, and National Award Outstanding Academic Leader of 2019. He has visited several countries that include Scotland, England, Portugal, Israel, Germany, France, Belgium, Istanbul, Netherlands, Malaysia, Singapore, Poland, Dubai, Nepal, and Russia for academic purposes. He is currently heading 3 international projects on social entrepreneurship, green economy, and fake news, total worth of rupees 1.2 crores. He was a National Executive Council member of IST during 2012 to 14, Secretary cum Treasurer of IST the Maharashtra Goa section during 2003 to 2005 and 2009 to 11, and editor IST Maharashtra Goa section newsletter during 2003 to 2011. He also worked as editor in chief for International Journal of Knowledge Engineering. He holds membership of several professional bodies such as ISTE, IEEE, IAPT, ISCA, MRSI, STAMI, VIA, VMA, etc. He has delivered more than 1,000 guest lectures on topics such as nanotechnology, communication skills, nanomaterials, research methodology, teaching as rewarding career, NEP 2020, lifelong learning, goal settings, stress management, time management, education technology, green economy, social entrepreneurship, fuel cells, and knowledge-based learning for faculty and students. During pandemic lockdown, he has delivered 100 plus webinars in last 6 months, attended by nearly 18,000 plus participants and 23 different countries and more than 30 cities in India on 42 different topics to various sectors of society. So I welcome this very unique and versatile personality, Dr. Vivek Nanoti, sir, who is basically the leader in education and who is having perfect blend of education and entrepreneurship. So I welcome you, sir, and I request you to deliver your talk on social innovations and social entrepreneurship. Thank you. Thank you so much, ma'am. Very good morning to all of you. At the outset, let me thank the administration, the coordinator, principal, sir,
for having me here to share my views on social innovation and entrepreneurship into this AICT STTP. I welcome you all for my session. The topic, social entrepreneurship and social innovation. They say, like, we are into industry fourth generation. Fourth, industry 4.0 is there. Artificial intelligence, IoTs, and, big data, cloud computing. These are the trends which every sector, whether it is pharma sector, engineering sector, or medical sector, for that matter, law or architects, you need to get and geared up for industry fourth generation. And for industry fourth generation, if you find what is the education which should be on the fourth generation, then you know that education at fourth generation needs innovation and inculcation of entrepreneurship among the students. We need to produce students who are job givers and not job seekers. Who are job givers, they should create jobs, they should be moreover like an employer. And I have chosen this topic. And then social innovation, the country like India, the city like Nagpur, though we are into quite a fast paced developing countries and developing cities, but still there are a lot of scope of social concern for an entrepreneur to start his project. I'll share my presentation now. Just a minute. Fine. So this host has disabled. You need to enable me, ma'am, for host disable the participant screen share. You need to make me co-host. Hello. I have made you co-host. You can share. Okay. Let me check. Yeah. Yes, got it. Is it visible now? Yes. Yes, fine. I'll make it full screen. Fine. So social innovation and social entrepreneurship. So the very proposal of an entrepreneurship should get converted or should have an inherent component of say 15 to 20%. Of course, it has to be a business. Do not get confused with social entrepreneurship with some NGO, or some free of cost FOC activities. No, it is a business. It has to be a profit making proposal or a startup. For that matter, it should be exactly as a new enterprise, a new startup, but it should have a social angle. We'll go one by one on those aspects, like how we can inculcate. Innovation is the component. Like I say, education of this fourth generation education must have innovation inculcation component among the students. You cannot tell them about information. You cannot tell them about the internet things available, YouTube channels available, and all that digital content available is the third generation education. Third generation education was about digital content available on this web, and thousands of YouTube channels and thousands of learning methods and learning platforms are available. ये सब education third generation है. Education fourth generation is expecting us for innovation, for inculcating innovation, for sensitizing the students to create something new of their own. And in the methodology of making them inquisitiveness, creating the curiosity among students, they should create something new. And in that method and procedure, they should get triggered to start something new of their own, which we can call as a startup or his own venture or becoming an employer. So the methodology of inculcation. So what is innovation? I mean, innovation is not something very new, eureka. We are not Thomas Alva Edison, and we are not Einstein and these scientists. We are not them. We want our students to, accumulate, understand, churn out, brainstorm, discuss in the small teams, bigger teams and groups and individually, and find out something new out of it. That is what I understand by innovation. New idea. Even idea works. New idea, new device, improvement in an existing device, methods, new procedures, new methodologies, new sequence. Yes,
That is an innovation. New idea, simple idea, it is not at all workable, fine. But somebody is struck with a new idea, itself is an achievement. Itself is an achievement. So friends, dear teachers, we have to see to it that during our teaching, how we can inculcate this innovation. So new idea, device, new method, new procedure, ये उसके मन में अपने आप आना चाहिए. He should feel like, oh my God, we can do this thing. Improvement in an existing system, improvement into an existing product, improvement into an existing concept itself is an innovation. Now, why to nurture innovation? Because the countries Japan, for that matter China, US, of course, UK, many countries, these countries, they have credits of hundreds of Nobel prizes, lakhs of international patents through which they are earning crores and crores and $1 million for their royalties on their international patent. If you create a sequence, if you see the sequence, then you will find that there India stands very poor into innovations because there are very less number of patents. If at all they are patents, those patents are purely academic purpose for getting promotions, for getting showing their profiles. Like I have not only 100 papers, but I have 3 patents to my credit. And who has purchased that patent? Nobody. Who has used this patent or idea or device or product which you have designed? Nobody. Except you prepared it, no one wants it. Cannot be called as an innovation because it is of no use to anybody. Why to nurture? So, there are hundreds of problems. And India is looking for sustainable growth. India is looking for sustainable growth. कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो सस्टेनेबल रहे, कोई ऐसी मेथोडोलॉजी आ जाए, कोई ऐसी सिस्टम आ जाए which is sustainable. So we need to understand the meaning. We need to make our students understand the meaning of sustainability, innovation, startups. ये सारे वर्ड्स है. स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. MSME, I have a business incubator in my college for which we can now give into the new norms 15 lakhs for an hardware project to people, to the new ideas. Only thing, they have to go through all the presentations of the from the concerned field experts, and if you crack that interview, if you crack that presentation, you are bound to get non-refundable 15 lakhs rupees. This is a small thing which a college like my college is offering. There are angel financiers and fundraisers who can give some 5 to 10 lakhs at any point of time on 0% interest. ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज है, पर बच्चों को ये पढ़ाने का मौका ही हमको नहीं मिलता. So to India, country like India, and there are projects around it. आप घर से निकलो, आप घर में 10 प्रॉब्लम है. That eye, that specs, that goggle, वो चश्मा हमको बच्चों को उठा के पहनाना है कि भैया उसको सब में ऐसा कुछ तो भी दिखता रहे. उसको तो पहले प्रॉब्लेम दिखे, फिर वो प्रॉब्लेम कॉइन करते आना चाहिए. एक प्रॉब्लेम असतो ना, आपण रस्त्यावर गेल्यावर ताबडतोब प्रॉब्लेम सुरू आहे. कंट्री लाइक इंडिया कोई एडवांस कंट्री नहीं. आई एम लाइक सुपर ट्रैवलर. बहुत घूमता हूँ. इतना जबरदस्त जमीन आसमान का फरक असतो. तिथे जाऊन एकदा आता मी लास्ट ईयर मैंने क्रिएटिविटी पे मैंने कोर्स किया था जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन. I stayed there in architecture department for 15 days and I did a course on creativity and innovation there, physically going there, staying there. And suddenly you come to India and you find it among, my God, हर जगह प्रॉब्लम दिखता है. घर में प्रॉब्लम, सेटअप में प्रॉब्लम, सिस्टम्स में प्रॉब्लम, रोड्स में प्रॉब्लम, क्लीनलीनेस में प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, 50 चीजें, पोल्यूशन, 1000 problems are there. And if your startup, if your enterprise, if your innovation is solving some problem of a society or an industry or any organization which you belong to, is nothing but a social enterprise, is nothing but a central. म्हणजे काही कुठला तरी प्रॉब्लेम, सोसायटीचा कुठला तरी प्रॉब्लेम मी जर सॉल्व्ह करू शकलो तर ती सोशल एंटरप्राइज होत असते. मला पैसा मिळणारच आहे. माय ऑर्गनायझेशन विल बी अ प्रॉफिट मेकिंग, बट at the same time my innovation is solving a problem of the society. That is something. So sustainable global leaders we have to create, which is our responsibility. Now you can go to your classrooms also. I have been to my classrooms. I am into this engineering education for, I'll be completing 30 years in next 3 months. 30 वर्ष इंजीनियरिंग एजुकेशन मध्ये काढली आहे. इतने सर्वे किए, इतना मोटिवेट किया. आज भी क्लासरूम में इफ यू गो, our survey shows that only 5% of the students dream to be an entrepreneur. They just dream. उनको लगता है मेरा बिजनेस हो जाए, मेरी फैक्ट्री डाल लूंगा मैं, मेरा स्टार्टअप आ जाएगा, मेरी ऐप इतनी स्ट्रांग डेवलप हो जाएंगे कि आई हैव
very good startup kind of thing. I'll have a very good strong earning resource. They only dream. और वो ड्रीम भी कितने बच्चे करते हैं? 95% बच्चा बोलता तो मेरे को होना ही, मेरे को नौकरी दे दो बस, 10 लाख की नहीं तो 5 लाख की दे दो, 4 लाख की दे दो, आई वॉन्ट अ जॉब एंड आई विल सर्व. बंदर डोके नहीं काम करी, मेरे को मेरा कुछ बढ़ना नहीं है, ग्रोथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. The very mindset of growth is not inculcated during entire education. एजुकेशन मध्ये ग्रोथ माइंडसेट नाही. कल मैं दिल्ली के एक नेशनल पैनल डिस्कशन में था, तो वी हैड अ टॉपिक लाइक हाउ टू इनकलकेट ग्रोथ माइंडसेट अमंग द स्टूडेंट्स. कसं that session is very beautiful. Like top some 7-8 administrators, education administrators, we 7 were there on panel and we discussed, we taught, we understood that यार बच्चों को ग्रो करने की तो आइडिया ही दी नहीं जाती है. एक नौकरी कर लिया, हमारे यहाँ विप्रो, टीसीएस ले रहे 1000 लोग, 2000 लोग, और वो क्या कर दिया, उनको टेक्निकल बाबू बना के रख दिया. बिकॉज दे डोंट हैव ग्रोथ, बिकॉज नोबडी हैज मेड देम अंडरस्टूड. उनको दिमाग में नहीं कि ग्रोथ होय. मैं आज 5 लाख का पगार आहे माझा, मला 5 वर्षांनंतर 10 लाखावर जायचं आहे, ये मेरी ग्रोथ है. आज मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे को और पीजी करना है, पीजी के बाद पीएचडी करना है, पीएचडी के बाद मैं एमबीए भी कर लूंगा, फिर मेरे को थोडे लॉ समजणं आना चाहिए, इसलिए मैंने एलएलबी भी कर लेना चाहिए, आणि मग एलएलबी संपल्यावर मी एलएलएम करून टाकेन एखादं. मला तोपर्यंत जे माझे फेवरेट टॉपिक राहील त्याच्यात मी एलएलएम करणार, मला 60 डिग्री घ्यायच्या आहेत. माइंडसेट ही नहीं है, ग्रोथ का माइंडसेट ही नहीं है. मैं एक छोटा स्टार्टअप डाल रहा हूँ, आज 2 एम्प्लॉय ठेवूंगे तो एक केमिकल इंजीनियर ठेवतो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता हूँ, मैं 3 की कंपनी बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को अगले 10 साल में मेरे कंपनी में 50 का एम्प्लॉय साइड होना. नो ड्रीम्स. सो द ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट बीइंग इनकलकेटेड अमंग द स्टूडेंट. ये बहुत म्हणजे ही खूप दयनीय अवस्था है इंडियन स्टूडेंट्सची. कितना भी कर लो आप, चाहे कितने भी रिनाउंड कॉलेज में चले जाओ, बच्चों को ड्रीम्स ही नहीं. 5% बच्चों को लगता है मैंने एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, मैंने अपना स्टार्टअप चालू करना चाहिए, एंड इवन दोज स्टूडेंट्स फेल व्हेन दे अंडरस्टैंड दैट ये बहुत डिफिकल्ट है. सो टू मीट सोशल नीड्स, ask students to move around their classes and their labs and their colleges and their houses. घर से बाहर निकालो उनको, कॉलेज के रूम से बाहर निकालो, लॅबॉरेटरी से बाहर निकालो. लॅबॉरेटरी एवढ्या 4 भिंतीत सीमित नॉलेज मध्ये मुलाचं भविष्यच नाही आहे. इट कॅनॉट हॅपन देअर unless he go out to industry, unless he go out to factories, to mines, to various product services, to various dealers, to distributors, to shopkeepers. He need to go and understand the need and analyze. The need analysis has to be done of the market. Social needs है क्या, health sector है, development sector है, infrastructure development है, education है. Education has turned a revamp step after pandemic. You cannot imagine. I mean, it was such a boon. I am taking my session from my home. I called my college. I will be coming at 12:30. I'll take a session from home. It's so easy. It's so easy. इतके वर्ष आम्हाला कळलंच नाही. एजुकेशन में इतना इनोवेशन हो गया है, इतना ट्रिमेंडस एजुकेशन. I cannot imagine. Today is my like मागच्या 7 महिन्यात, जेव्हा 8-9 महिने, मार्च 1 एप्रिल I decided that sorry, I can't stay at home. I am a super traveler. एव्हरी 2 महिन्यात मला कुठेतरी तिकीट काढल्याशिवाय, विजा अप्लाय केल्याशिवाय मला सहन नाही होत. और इतने साल की मेरा एंटायर, लाइक आई डिड माय डॉक्टरेट 25 years back, 30 years back. So that knowledge will never suffice my growth. And if I really want to grow, my growth mindset talks about the current trends. And current trends, I am not taking any degree, diploma. So where from I learn? I learn from traveling. I learn from meeting new renowned academicians, new renowned innovators, new scientists, and world. आई स्टॉप. ये मेरा एंटरप्रेन्योरशिप मेरा कधी विषयच नव्हता. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इनोव्हेशन हा विषयच नव्हता. 4 वर्षापूर्वी 2016 आई गॉट स्टक टू माइंड that India needs social entrepreneurs. I visited Tata Institute of Social Science 4 years back and then I got clicked. अरे बापरे, इतकं काम करण्यासारखं एंटरप्रेन्योरशिप इंडियामध्ये इतकं का पुअर आहे. I surveyed a lot of things. I applied for courses. You will not believe, being a principal of an institution, I have done physically 11 to 12 courses in the European countries, Israel, Nepal, Kyrgyzstan and other countries. पर्सनली तिथे जाऊन 10-10 दिवसाचे, 6-6 दिवसाचे, 3 दिवसाचे सुद्धा मी स्वतः कोर्सेस केले या सगळ्या विषयांवर, तिथले एक्सपर्ट करून. बिकॉज डेव्हलपिंग अ बिझनेस मॉडेल, डेव्हलपिंग अ बिझनेस कॅनव्हास, understanding a business proposal, making a business proposal with respect to social entrepreneurship. This I learned in University of Edinburgh, Scotland, which is the world-class business school.
I stayed there in Scotland, could meet all big economists. My last trip before pandemic was in Warsaw, where I stayed with the people of economics department. Warsaw University's economics department is amazing. So I did a project on green economy. I mean, how economy can get handled with respect to green aspect. Like everywhere we want green, like we want green building, we want green solutions, we want green constructions, we want green advocacy, we want green behavior, we want everything green. Then economy can get governed and can get lifted with respect to the implementation of green solutions. Green energy, yes, my entire college is on solar. ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, सब कुछ ग्रीन का जमाना है, तो इकोनॉमी केवढी भयंकर त्याच्यावर इम्पॅक्ट होणार आहे. सो वो इम्पॅक्ट चेंज करने के लिए क्या हो सकता है, दैट कोर्स आई डिड इन वॉर्सो यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज दे आर द मास्टर्स. I cannot say I am a physicist. Basically, I am a physicist. I had 12 students got awarded. आणि सोडून दिला आता शेवटी. आता एखाद दोन स्टुडंट उरले, म्हटलं जाऊ दे, आता काही करायचं नाही. वाय टू स्टडी फिजिक्स मोर. 12 लोकांना अवॉर्ड झाली, पीएचडी, उनका भला हो गया, उनके प्रमोशंस हो गए, एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर बन गए. बट देन समथिंग विच इज नीडेड फॉर माय सोसाइटी, समथिंग विच इज less studied, less walked into this country like India, I should pursue that. So green was something which was less pursued. Social entrepreneurship, social innovations, these are the topics. So to meet the social needs, we need to ask students to spend their time outside the classrooms, outside the, these are like, these are more sustainable ideas, which are more sustainable, which can bring value to society, which are novel solutions to the existing problem, which are more efficient solution to problem. That is something which is called an idea. An idea can change your life. Idea can change the scenario of this country. Idea येत कशी असते? Ideation is a process. There are two ways of having innovations. एक तर आपल्याला चमत्कार आहे कोणाचा तरी, जसं आर्किमिडीज पाण्यात बसला आणि सडन त्याला आठवलं की ओ माय युरेका, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल केम इनटू पिक्चर, साइंस बदल गया पूरा. वो तो सबके साथ नहीं हो सकता ना. वी कैनॉट बी एडिसन एंड हाइजेनबर्ग, हम लोग वो तो नहीं बन सकते ना. वी कैनॉट बी जगदीश चंद्र बसु, एंड वी कांट, बट हमको होना भी नहीं. We are quite at an advanced stage and wherein we need small innovations. Only thing is that कुठे आणि कसं इनोव्हेशन हवं आहे हे जो स्वतःहून समजायला, त्याच्यासाठी तशी परिस्थिती निर्माण करणे हे शिक्षकाचं सगळ्यात मोठं कर्तव्य आहे असं मला वाटतं. बहुत किताबें हैं यार, लोग पढ़ लेंगे बाहर से. आप जितना अच्छा पढ़ाते उससे अच्छा, सॉरी टू से दिस, बट जितकं तुम्ही चांगलं शिकवता त्यापेक्षा अतिशय अप्रतिम शिकवणारे युट्यूबर, IITचे, NITचे, एम्सचे, मोठ्या मोठ्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे लोक अवेलेबल आहे ना. अतिशय सुंदर शिकवतो, आपल्यापेक्षा 10 पट एक्सपोजर आहे त्यांना. तिथून मुलं शिकतात आहे ना. त्यांना ते नकोच आहे, त्यांना मोटिवेशन हवं आहे, त्यांना इन्स्पिरेशन हवं आहे, त्यांना काहीतरी हँड होल्डिंग हवं आहे. हो तुझं आयडिया मला सांग, आय विल प्रमोट दॅट आयडिया, आय विल हेल्प यू आउट, आय विल गिव्ह यू कंप्लीट हँड होल्डिंग टू रीच फ्रॉम युअर प्रोडक्ट, फ्रॉम युअर प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू बिजनेस. हे हँड होल्डिंग तेरा हवा है, ये हम नहीं दे रहे ना. ये टीचर को कहाँ ड्यूटी में लिखा है कि किसी बच्चे की कोई आइडिया है उसको नर्चर कराओ, उसको मेहनत कराओ, हे आपल्या टीचिंग लोड मध्येच नाही आहे. सो ये नन ऑफ माय बिझनेस. आपण काय प्रोजेक्ट गाईड आहे, प्रोजेक्ट बिचारा करताय कुछ तो भी. दॅट इज नॉट समथिंग विच इज इनोव्हेशन. त्याच्यात करून घ्यायचं असेल तर एक तर त्याला इट इज हॅज टू बी नीड बेस्ड. आता कोणाला सोशल इनोव्हेशन मिळू शकतं, पण देर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट ब्रेन अँड राईट ब्रेन. राईट वाले कसे असतात, फिलिंग्स, व्हिज्युअलायझेशन करतात, ते नसलेली गोष्ट बघू शकतात. दे हॅव अमेझिंग इमॅजिनेशन, इंट्युशन्स होतात त्यांना. मला असं वाटतंय शायद ये ऐसे हो सकता है, अशी इंट्युशन वाले ब्रेन्स असतात. एक रिदम असते त्यांना, गाणं आवडतं त्यांना, परफॉर्मिंग आर्ट्स आवडतात, रिदम आहे. दे हॅव अन होलिस्टिक थिंकिंग. दे आर आर्ट लव्हर्स, दे आर डिझाइन लव्हर्स. they fall in love into, unless they appreciate the things around them, the innovations around them, the people around them, they have an aesthetic appreciation. They love arts, they love designs, they love creations, they love creativity. हे राईट ब्रेन वाले आहेत. हे लोक जास्त सक्सेसफुल होत असतात सोशल इनोव्हेशन मध्ये, कारण काहीतरी एम्पॅथी अँड सिम्पॅथी. इफ आय फाइंड समबडी इज इन डिफिकल्टी, काही लोक एकदम रूड असतात. दोज हू आर लॉजिकल, मॅथमॅटिकल, फॅक्ट फाइंडर्स, लिनियर थिंकिंग असतं त्यांचं. काही नाही, मी कोण आहे, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, मेरे को क्या करना मैकेनिकल के प्रॉब्लम से. त्या रस्त्यावर कोणी उघडे बसले आहेत, ठंड से मर रहे,
माझी थोडी जबाबदारी, कॉर्पोरेशनची जबाबदारी आहे. दे आर लॉजिकल. आय एम अ टीचर, आय एम पेड फॉर माय क्लासेस. मी काही कॉर्पोरेशनचा कॉर्पोरेटर नाही की रस्त्यावरच्या भिकाऱ्यांना जाऊन विचारेन आणि त्यांना काही हेल्प करेन. सॉरी, दैट्स नॉट माय ड्यूटी. ऊपर से वो 2-3 कॉर्पोरेटर को फोन करके झाप भी देगा कि सॉरी नॉनसेंस, तुम काम क्या कर रहे हो आजकल, ये देखो इतने भिकारी पडे हुए, हे सगळं घाण करून ठेवलंय माझ्याकडे. मेरी कोई जबाबदारी नाही. आय एम लॉजिकल. What has been paid for, I'll do that. This is rational. This is logical. This is the analysis says. याचे सगळे फिगर आउट काढायचे. लंडनमध्ये अशी 15 लोकांच्या मागे ते एक कॉर्पोरेशन असतं. इंडियात का बरं 1,500 लोकांच्या. लॉजिकल, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, काउंटिंग, कॅल्क्युलेशन, फॅक्ट फाइंडिंग दी सर्वेज. हे लोकांना सोशल इनोव्हेशन नाही होऊ शकत. ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. ये लोग इंजीनियर्स बन सकते हैं. 1+1 2 ही रहता है इनका. और जो इधर वाले मैंने बताया ना, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये 1+1 15, 2+5 नॉट 7, 2+5 इज 70. कुछ भी हो सकता है. ये सोचने वाले लोग हैं और ये पैदा करते हैं. क्रिएटर्स आहेत हे लोक. सो राइट ब्रेन पीपल आर मोर इझिली कॅन गेट इझिली, बिकॉज त्यांना कन्सर्न आहे, समाजाविषयी त्यांना करुणा आहे. Empathy and sympathy triggers you. How I'll share some very good examples out of need base. त्यांना गरज कळते समाजाची, तुमची गरज पण त्यांना कळते आणि त्या गरजेवर काहीतरी आपला उपाय शोधावा. ही करुणा, हे मन भी उनका रहता है. अशी लोक फार कमी असतात. सो ये करना पड़ता है. ज्यांना सेन्सिटिव्हिटी आहे, who can sensitize people, who can sensitize society that yes, this is the need for passion and dreams. I'll just share 5 minutes a story of a teenage girl. 8वी-9वीतली टीनेज काय 8वीतली मुलगी होती शालिनी कुमार. She used to stay in a very small village near Bangalore and as 8th standard student. What has happened? Her best her best friend buddy was her दादाजी. आणि दादाजी का थे बहुत पुअर फॅमिली की लड़की थी. उनको छोटंसं 2 खोल्यांचं घर होतं आणि घरात अंगण नव्हतं. सो दे हॅड अ टेरेस अँड दे हॅड अ ब्युटिफुल टेरेस गार्डन डेव्हलप्ड विथ शालिनी अँड हर ग्रँडफादर. So daily when Shalini used to come from the school, both of them will go on the terrace and they'll maintain the beautiful, they'll talk with the plants, they'll water the plant, they will create new colorful garden over there, a small terrace. But the terrace garden was the best time spent for Shalini in the entire 24 days because the friendship with her Dadaji, who both have same common interest of gardening. And she used to enjoy the best time of her life with the gardens, with the flowers, with the plants she has planted. So इतना अच्छा time दे रहा था. One unfortunate day, her Dadaji met with an accident and had a fracture in both the legs and got bedridden. Shalini felt so bad about it. Like अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता. He is bedridden. So how can she take her Dadaji on a terrace? And they had hardly any courtyard wherein she can grow a new garden. बहुत सैड रहने लगी. Slowly दादाजी got operated and then थोड़ा improvement हुआ. 2 महीने बाद he started walking on a walker. We have seen walkers, right? So there are 2 types of walker. One is like we उचलून ठेवतो and second is like it has got wheels. So she was walking. तो उसके दादाजी के पास वो उठा के रखने वाला था. He used to keep, place, hold it up, place it, go ahead. And then to her surprise, Dadaji has started walking with that walker on the roads also. तो रस्त्यावर ही फिरता है. ये रास्ते पे जा रहे, ये घर में घूम रहे, स्टेयरकेस तक जा रहे, पर स्टेयरकेस क्लाइम नहीं कर सकते. वॉकर से स्टेयरकेस क्लाइम नहीं होता है. She had a serious issue about this. When her Dadaji can walk everywhere, even on the roads, and why can't he climb? यहाँ लग गया, दिल को लग गया. यार ये क्लाइम कर सकते थे वॉक के साथ, तो आज मेरे साथ टेरेस में मजा करते थे. आज हमने और नए प्लांट्स लगाए थे, सब कुछ सॉल्व हो गया था प्रॉब्लम, सारा गम दूर हो गया होता. तो ये होने के लिए क्या करना था? सपने. काय करूं, इतना उस पर प्रेशर हो गया. 8वीं की बच्ची दादाजी को देखते रहती थी बेचारे, वो उनके ऐसे इंजर्ड पैर और वो ऐसा धीरे धीरे, यू कैन इमेजिन द सीन. यार दादाजी विथ 2-4 पट्टे टू बोथ द लेग्स, फ्रैक्चर्स improved. And then when he used to reach to the staircase, he turns back. कारण staircase वर काही चढता येत नाही. Then she got one fine evening, she got struck with an idea, $1 million idea. She thought of one thing. ये staircase तक तो जाते हैं. If the front legs can get folded, then that walker can get inserted into staircase, right?
समोरचे 2 पाय फोल्ड झाले, अंदर जाएगा, फिर ये एक पाय ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज दैट वॉकर कैन गेट रेस्टेड ऑन द सेकंड स्टेयरकेस नाउ. द मोमेंट इट गेट स्टेयरकेस, देन दे विल गो विथ मागची काहीतरी फोल्ड होतील, फिर इसको स्प्रिंग लगा सकते, अपने आप ऊपर जाएगा, अपने आप नीचे आएगा. आइडिया, फोल्डेबल वॉकर for patients like her dadaji, who can then climb the staircase with the help of walker, was an idea struck to an 8th standard student. फटाफट ड्राइंग बनाई, उसको सोचने लगी थी, वॉकर से चित्र काढ़, स्प्रिंग एक्शन देखा, नहीं घुस रहा, ऐसा करते वैसा करते, सोचने लग गई, डिजाइन बनाया. एंड शी वाज सो फॉर्चुनेट, शी डिस्कस्ड दिस आइडिया विद हर टीचर in the school, and one of the neighbor who was an engineer student, he said, Shalini, you had a great idea, post this idea on National Innovation Foundation. Amazing gift है Dr. APJ Abdul Kalam सरकार, National Innovation Foundation, nif.org. जर तुम्ही अजूनपर्यंत ही वेबसाईट बघितली नसेल, please go and log in. Give some 2 hours to see this website, to go through this website, because it is such a wonderful website. And then उसमें क्या है, आप मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास. तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, she wrote handwritten concept of a foldable walker for people who can climb the staircase with the help of walker. हा कॉन्सेप्ट क्रिएट झाला. डिझाईन बनवलं, हाताने साधं कागदावर ड्रॉइंग काढलं, दोन्ही कागद अपलोड करून टाकले NIFच्या वेबसाईटवर. To her surprise, she got the best innovation award for the foldable design and idea of foldable walker. 2 lakh रुपये प्राइज, 2 lakhs rupees prize, flight she flew to Delhi and got an award at the hands of President of India at that time. ये स्टोरी मैं 2017 की बता रहा हूँ. 2017, she was not design engineer, she doesn't know the torque, the spring action, the the inertia, and then the pushment, and then the design. And तिला काहीच, 8वी के बच्चों क्या रहता है यार, एक विज्ञान नावाचा छोटासा विषय असेल तिच्या लँग्वेज, कन्नड लँग्वेज मधला, nothing was known but passion. Need, passion and dreams. Need, passion and dreams. हे जिथे येतं तिथे इनोवेशन अपने आप उठ के आता है. ऐसा इनोवेशन हो गया, शालिनी कुमार, हमारे बच्चे यहाँ पे नागपुर में 2-2 साल 4-4 लाख रुपए के IIT के कोचिंग के पैसे भरते और जिंदगी में IIT में पैर नहीं रख पाते. एडमिशन तो छोड़ो, बाद में जिंदगी में कभी IIT जाने नहीं मिलता. एंड दिस गर्ल गॉट 3 मेंटर्स फ्रॉम IIT Powai, a design engineer, design professor, a metallurgy engineer. They are mentors to Shalini Kumar. They were appointed by government that you should understand the idea, create a prototype, design it for her the way she tells. The international patent got on her name and she's earning royalty on that. Can you believe this? Like 8वीच्या मुलीला 2 लाख रुपयाचं प्राइस. शिक्षक कोण आहेत तिचे? खेड्यातले नाही, IIT के टॉप प्रोफेसर्स आर हर मेंटर्स, हर गाइड्स. And she's an entrepreneur now. By that time she ended her 9th standard. पण ज्या दिवशी अपलोड झाला फोल्डेबल वॉकरचा फायनल डिझाईन, कस्टमर्सची लाईन लागून गेली. 10,000 वॉकर्स गॉट बुक्ड. Can you believe? 10,000 walkers got booked online. And the very first foldable walker was ordered and delivered to a scientist who was a Nobel laureate in Germany. He bought that first foldable walker to salute the innovation of Shalini Kumar. That is something which we understand by innovation. Innovation out of need, out of passion, out of dreams. Such Shalini Kumars, अशा कितीतरी शालिनी कुमार तुमच्या प्रत्येक वर्गात आहेत, बट उनको हैंड होल्डिंग नहीं है. They don't have that concept, they don't have that mentoring, they don't have that वो शिक्षा ही नहीं दी जा रही हमारे यहाँ. और उसी के परिणाम स्वरूप यह है कि they just get stuck up into some or other ordinary jobs where no innovation is required, where no application of mind is required. Something very monotonous is to be done, and at the end of month they'll fetch some 50k rupees. Sorry, 50,000 रुपयासाठी कुठेतरी काहीतरी बिंडोक काम करणारे अनेक इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आहेत. This is the tragedy of the country like India, where the education doesn't allow innovations, allow space, time, and mentoring and handholding to the students who have this spark like Shalini Kumar. This is amazing. ये मेरे को करना है. She is an Ignite awardee. Amazing.
सो सोशल एंटरप्राइज आता ही कशी क्रिएट झाली पहा, तिची सोशल एंटरप्राइज 5 मिनिटात तयार झाली. जिस मिनिट में उसको आइडिया आ गई थी, आज उसके 10,000 वॉकर बिक गए. सोशल एंटरप्राइज है, हजारों लोकांचा फायदा होतोय और उसको रेम्युनरेशन में उसका रॉयल्टी पर पीस मिल रहा है. शी इज एन बिजनेस वुमन नाउ, business girl, right? So something like that is so important for such matter. Then where to understand this purpose, community, market, passion, mission, innovation, profits? These are the 6 important aspects of an social enterprise. सोशल इनोव्हेशन बनतं, त्यातून सोशल एंटरप्राइज बनते. दोन मिळून काहीतरी बनणार आहे पुढे. You know, this is, so unless there is an innovation, it cannot be an enterprise. Social problem, you go to a nearby slum area, झोपड़पट्टी असेल तुमच्या आजूबाजूला, तिथे 100 प्रॉब्लम है. एक सिविल इंजीनियर को बुला लो, यार इसमें ऐसा कर सकते क्या, इनका ये पानी का ड्रेनेज का सिस्टम चेंज कर सकते क्या, ये वेस्ट मॅनेजमेंट इनका गलत है, ऐसा कर सकते क्या, यांचा हा जो कचरा आहे तो हा पिकअप करायला जर फ्रिक्वेन्सी वाढवून दिली आणि हा इथेच डंप करून जर याचं खत बनवते, कुछ तो दिमाग लगाओ यार. हर जगह जरूरत है. Send students there and then mentor them for those problems, and you will understand that yes, irrespective of their specialization, sorry to say, अरे फार्मसीचा स्टुडंट आहे गेल्या 8-3 वर्षापासून, पण त्याला एखादी मेकॅनिकलची आयडिया येऊ शकते. फार्मसीचा तुमचा स्टुडंट आहे वर्गातला, त्याला तुम्ही कधी काही शिकवलं नाही आहे, पण वो एआई का सोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एखादे ऍप डेव्हलप करू शकतो आणि सोल्यूशन देऊ शकतो, क्योंकि वो उसका पर्सनल हॉबी रह सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. त्याला आउट ऑफ सिलेबस जायला स्कोपच नाही. आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये मी जवळपास 50 वेबिनार, सेमिनार्स, पॅनल डिस्कशन्स केले आहेत. खूप त्याच्यात स्कोप दिलाय, पण त्याचं किती हाऊ मच इट विल गेट इम्प्लिमेंटेड इज एन क्वेश्चन मार्क. बट अमेजिंग आइडियाज आर इनकल्केटेड इनटू. कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, एक्स इसरो चेयरमन, उन्होंने ड्राफ्ट किया है. अमेझिंग आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी वाचली नसेल तर वाचून घ्या. 60 पानाचं समरी तरी वाचा आणि 350 पानाचं टोटल आहे. PDF is available. Please go through it. National education policy is something amazing. And then they have clear-cut role play into innovation-based learning, creativity-based learning, inculcating the passion towards work, going beyond classrooms, going beyond, these are something which are like so many things. हे सगळं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये इन्कॉर्पोरेट केलेलं आहे. आम्हाला ते सगळं इम्प्लिमेंट करायचं आहे. वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ इम्प्लिमेंटिंग. वी द टीचर्स ऑफ दिस कंट्री, वी हैव एन रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है कि हमारे बच्चों को बड़ा बनाया जाए. वी शुड मेक एन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल सिटीजन्स, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, ग्लोबल एम्प्लॉयज who can fight, who can make their mark into the entire world. Maybe his colleague is passed out of an Edinburgh University or Massachusetts University or an Illinois University. So what? That is the impact we need to create. आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला वेळ नाही आहे. Being an entrepreneur बहुत चैलेंजिंग है. If you find somebody is doing excellent with his startup, मैंने तो इस पे बहुत स्टडी किया, मैं पूछते रहता हूँ, एखाद्याचा स्टार्टअप अगर मस्त चल रहा है ना, बोल रहा है महीने के 3.5-4 लाख निकल रहे सर मेरे अभी प्रॉफिट, आणि स्टार्टअप बनाया था सर 3 साल पहिले, मस्त चलो. त्याला फक्त हे विचार, हा तुझा कितवा स्टार्टअप आहे, आणि ही विल से सर पहिले 3 फेल झाले. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, उसका एक स्टार्टअप डाला था, वो फेल हो गया. फिर बाद में कार वॉशिंग का डाला था, वो फेल हो गया. आणि आता माझी ऑनलाईन लॉन्ड्री खूप मस्त चालली आहे. आता माझा रेस्टॉरंट खूप चांगला चाललाय. यू नेवर नो. आय मीन, यू नो, द एंटरप्रेन्योरशिप इज एन स्किल. There is a specific skill sets which are required, which are not taught very formally into the classrooms. So these specific skill sets, unless they are incorporated, unless they are exposed to all those skill sets, बच्चा फेल ही होने वाला है. 95% स्टार्टअप्स फेल होतात. ये बताना मत क्लास में पहले दिन, अदरवाइज बच्चे और जो 2% थे वो भी 1% पे आ जाएंगे. 95% startups fail. So what? Any successful startup, if you see, they have like what? उनके पहले के 3 प्रोजेक्ट फेल हुए रहते, तब चौथा प्रोजेक्ट है ये जो सक्सेसफुल हुआ है. सो देयर आर चैलेंजेस, देयर आर डिफिकल्टीज, देयर आर फंडिंग इश्यूज, बट देन दैट इज वेयर वी एज अ टीचर आर प्लेइंग रोल. आई हैड बीन टू, द वर्ल्ड्स, इंडिया में नंबर 1 अगर स्टार्टअप मैंने कहीं देखे, सॉरी, इंक्यूबेटर्स, द टॉप बिजनेस इंक्यूबेटर विच आई हैव विजिटेड इज एट कलिंगा. इफ यू गेट टाइम, डू विजिट देयर. बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, फार्मेसी को बहुत स्कोप है वहां पे. One of my very close friend, Dr. Mrityunjay,
He's heading that entire, he's CEO of that business incubator. If you go there, I'll tell you, it is in Kalinga Institute, Kalinga Institute of KIIT, TBI, technological business incubator, TBI. और वो बिजनेस इंक्यूबेटर के सीईओ है बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, डॉक्टर मृत्युंजय. मैं अभी तक कई बार जाता हूँ, साल में एक बार चले जाता हूँ भुवनेश्वर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द इनोवेशंस दे डू. बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या काम है ये. 50 lakhs. When I move around the campus with Dr. मृत्युंजय, तो चमत्कार है. ये कितनी है? ये 50 लाख के 6 प्रोजेक्ट है. ये पीछे कितनी बिल्डिंग है? 3.5 करोडचे 6 प्रोजेक्ट आहे. 3.5 करोड ईच के 6 प्रोजेक्ट, 50 लाखाचे 12 प्रोजेक्ट. I mean, the total amount, if you understand what that one fellow talks about, is into few hundred crores. I mean, ये पैसा टीचर लाते हैं. जितने स्टार्टअप है वहां पे 20 से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप टीचर्स की है, क्योंकि वो इनोवेशन में जब उनको आगे हैंड होल्डिंग देना पड़ा, तो दैट टाइम दे हैड अ व्हेरी क्लियर अंडरस्टँडिंग की याच्यात खूप हायर एंड नॉलेज लागत आहे, जे एक टीचर देऊ शकतो आहे. जो आइडिया लग रही है, जो एनालिसिस लग रहा है, सो टीचर बिकम्स पार्टनर 25%, 10%, 15%, 30%, 50% पार्टनरशिप पण आहे. ब्रेडचं एक नवीन काहीतरी एन्झाईम काढलं होतं आणि त्याच्यावर तिथे ब्रेड प्रोड्यूस होतात आहेत. ब्रेडची फॅक्टरी टाकली आहे आणि तिथला जो असोसिएट प्रोफेसर होता तो त्याच्यात पार्टनर आहे. 50%. 36,000 पॅकेट ब्रेड विकती रोज. 36,000 पॅकेट्स. फक्त तेवढ्या भुवनेश्वर सारखं छोटंसं गाव आहे, अनडेव्हलप्ड गाव आहे. बट देन अमेजिंग, उनका 1 लाख ब्रेड के पैकेट्स बेचने का टारगेट है विद इन 6 months. एंड यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट्स. करोड़ोपति टीचर्स आहेत. And we are into such a profession where you can do amazing things. But the responsibility आपण घ्यायलाच तयार नाही. There are opportunities. There are people who are working. So this is something which I was talking about. 3,10,000 innovations are registered on National Innovation Foundation. NIF.org जरूर देखिए. 608 districts से काम आया हुआ है. 992 grassroots innovators. 1,000 innovators रजिस्ट्रेशन आहे त्याच्यावर. यांनी काही ना काही चांगलं इनोव्हेशन आपलं टाकलेलं आहे. अँड दे हॅव गॉट अ नॅशनल रिकॉग्निशन बिकॉज दे आर ऑन दी नॅशनल इनोव्हेशन पोर्टल. अँड 3,10,000 innovations are there. Their intellectual properties are registered. Everywhere I divide research or innovation or ideas into 4 important aspects. And the 4 are, sorry, I'm adding these. I have to admit them. People are still joining. Fine. So there are 4 categories of people who are involved into innovation: scientists, engineers, professionals. Highly educated, doctorate, अमेरिका से डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक ऑस्ट्रेलिया से किया, बड़े लोग हैं. दे आर वर्किंग इन इसरो, DRDO, नीरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं. दे आर पेड फॉर डूइंग रिसर्च. दे आर मीन्ड फॉर इनोवेशन. सो अमेजिंग इनोवेशन. उनका क्वालिटी नंबर 1 है. वो बहुत इनोवेशन कर रहे हैं. इंडिया का इसरो, इंडिया का DRDO, आज भी वर्ल्ड में उनकी एक रैंकिंग है. सो फाइन, दिस कैटेगरी वी डोंट बिलोंग टू. हम तो टीचर है तो हम ये कैटेगरी भूल जाओ. सेकंड आती है, सेकंड नंबर में जिसको देता हूं, दैट इज किड्स. किड्स, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स विच वी आर टीचिंग, दे आर डूइंग इनोवेशन आउट ऑफ अम्यूजमेंट एंड इमेजिनेशन. बच्चों में जो इनोवेशन और इमेजिनेशन होता है वो किसी में नहीं होता. सो इमेजिनेशन एंड अम्यूजमेंट, ओ माई गॉड, वाओ. व्हेन बच्चे देखते कुछ बड़ा सा झूला देखा, वाओ, oh my god, this is amazing, this is such an awesome concept. ये बच्चे के मुंह से जितना जल्दी निकलता है ना, उतना हम बड़े हो गए ना तो हम एनालिसिस करते हैं, कहीं नहीं पैसे लगे होंगे, पैसे खाए होंगे, चोरी किया होगा. ओ नो, हम इतने गलत धंधों में और इतना भलते भलते एक्सपीरियंस में फंसे हैं लाइफ में कि आम्हाला पटकन अप्रिशिएट ही नहीं करता है. काहीतरी इतना ब्यूटीफुल अच्छा कुछ दिख रहा है यार, हम अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे. हम उसके एनालिसिस कर रहे. ते पैसे खाल्ले असतील, ते त्याच्यामध्ये हे लोक सगळे बदमाशच आहे, हे पैसे देऊनच आजकाल सायंटिस्ट बनतात, ह्याच्यात त्यांनी अमुकच केलं असेल, हे ते ह्याच्यात अडल्ट्रेशन असेल, हे तर बदमाशच असेल, अशी पकडले गेले मागे गुजरातमध्ये. ओ माय गॉड, दिस इज नॉट डन. वेन स्टुडंट्स आर अम्युजमेंट, वाव, that वंडरमेंट वी हैव टू
preserve among the students and inculcate in ourselves also. अम्युजमेंट, मुलांना असं काहीतरी वा, ते वा जे असतं त्याच्यातून त्यांना काहीतरी आवडतं, आवडलं की त्यांना काहीतरी सुचतं आणि त्या सुचण्याचं नाव इनोव्हेशन आहे. Amusement and imagination. Kids can imagine. They can imagine they are flying. They can actually become an Harry Potter for 2 hours. डोळे बंद करून दिवसा daydreaming, and they have become Harry Potter and doing all amazing things which Harry does in his novels, in the movies. That imagination is very much required for innovation. Amazing research आहेत. मी सांगितलं शालिनी कुमार 8वीतली आहे ना. इमॅजिनेशन तुफान था उसका आहे. असे हँडल असे वर जातील, ते स्प्रिंग जाऊ शकतं, ते झालं म्हणून नशीब, नसतंही झालं पण त्या इमॅजिनेशन को सॅल्यूट आहे. ग्रासरूट ही तिसरी कॅटेगरी आहे. ग्रासरूट मध्ये काय असतं, छोटे छोटे मेकॅनिक, शेतकरी, फार्मर्स, टेक्निशियन्स, they are so much into hands on. ते काही इंजीनियर्स नहीं थे, इवन ITI पण नहीं, बट वो कार्बोरेटर खोल लेते हैं, पूरी कार खोल सकते हैं, पूरी मशीन खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट के बड़े बड़े DGM AGM को नहीं समजता. एक टेक्निशियन येतो महिंद्रामध्ये आणि सगळ्यात कॉम्प्लिकेटेड जर्मन मेक मशीन आहे ती उघडून टाकतो, रिपेअरही करून टाकतो. डायग्नॉस्टिक त्याचं नॉलेज असतं पण त्याला फॉर्मल नॉलेज काहीच नसतं. त्याला मी थर्ड कॅटेगरीचे लोक म्हणतो. थर्ड कॅटेगरीमध्ये कोण आले, ग्रासरूट, आउट ऑफ नीड, जुगाड टेक्नॉलॉजी. इंडियामध्ये जुगाड टेक्नॉलॉजी भयंकर आहे. यू कैन नॉट इमॅजिन. हे मेकॅनिक, साधे स्कूटर मेकॅनिक असतात ना, असं काहीतरी करून ठेवलं असं की ये कहाँ से सीखा, ये मैंने बैठ बैठ के सोचा था इसको ऐसा करने से ऐसा कर देता हूँ. इनोव्हेशन्स आर अमेझिंग into these grassroots people, the mechanics, the farmers. शेतावर मी जातो, माझंही शेत आहे, 100 किलोमीटर स्पेस खेत आहे मेरा. मैं हर बार जाता हूँ, कुछ तुम्हें नया चीज दिखता है. हे कोणी केलं तर आपल्या पोऱ्यांनी सांगितलं, म्हणे ह्याला टिनाची पोंगा लावला आणि पाणी जे इथून गळत होतं त्याला असं काढलं आणि इथून त्याला, अरे ये तो यार कोई बडे पाइपिंग इंडस्ट्री IIT मध्ये कोर्स केल्यासारखं बोलतोय पण पोरगा 9वी फेल आहे. नीड बेस. सो ग्रास रूट, अमेझिंग रिसर्च इंडिया में, याला रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता. दॅट इज आपला दुर्भाग्य आहे. पण इतकं अमेझिंग इनोव्हेशन्स होतात, तेही मी उदाहरण सांगेन तुम्हाला. सो फॉर्मल एजुकेशन के बिना करने वाला जो इनोवेशन होता है, एज्युकेटेड नाही आहे ते 10वी आहे, 12वी आहे, नापास आहे, ITI आहे, पॉलिटेक्निक फेल आहे, ड्रॉपआउट आहे, इंजिनियर्स काही पण आहे, बट दे आर डुईंग अमेझिंग इनोव्हेशन. दे आर ग्रासरूट इनोव्हेटर्स. आणि चौथं कॅटेगरी मी चौथ्या नंबरवरच ठेवली आहे. सॉरी टू से, माझ्या अंडर 12 PhD स्टुडंट झाले, फॉर्मली परस्युइंग रिसर्च अँड डॉक्टरेट. याच्यात काही इनोव्हेशन सापडायला फारच त्रास आहे, बिकॉज इसका फोकस ही डिग्री है, याचा फोकसच डॉक्टरेट आहे, याचा फोकसच म्हणजे फोकस काय पाहिजे इनोव्हेशनचा, प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट, आयडिया, याचा फोकस काय आहे. ही चौथी कॅटेगरी जी आहे रिसर्चची, याचा फोकस आहे डिग्री. सुरू झाली तर ती पूर्णच होत असते 99%. आप देख लो, तो उसमें किस बात का इनोव्हेशन है भाई, किस बात का डर है रादर की ते डिग्रीवर फोकस ठेवायचं. काही गरजच नाही, डिग्री मिळणार काय तुम्हाला. यू आर गोइंग टू गेट दॅट डिग्री, बट हॅव यू पेड अटेन्शन टू द इनोव्हेशन विच यू आर प्लॅनिंग फॉर. आर यू मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट, द मेथड, द सिस्टम, द कॉन्सेप्ट, द डिव्हाइस. जे तुम्ही बनवताय त्याच्यावर फोकस का नाही ठेवत आहे. क्यों रिसर्च पेपर पे फोकस, कॉन्फ्रेंस पे फोकस, डिग्री पे फोकस, अरे ते सगळं टाइमलाइन पे फोकस, 3 वर्षात सबमिशन पे फोकस. फोकस ही गलत रहने से मैं ये वाली रिसर्च को चौथे कैटेगरी पे डालता हूँ. नंबर 1 इज साइंटिस्ट हो तो इसरो, DRDO बराबर नहीं. बाबा एटॉमिक में मैंने 3 साल PhD वहीं से की है. अमेजिंग रिसर्च दे डू, बट दे आर प्रोफेशनल, दे आर पेड फॉर रिसर्च. सेकंड इज किड्स, जिसके मैं एग्जांपल और दूंगा आपको. शालिनी कुमार का एक एग्जांपल बताएं. ग्रासरूट आउटस्टैंडिंग रिसर्च आप लोगों ने भी देखे होंगे आजू बाजू आपके. एंड देन फॉर्मली परस्यूइंग. If you can see the very first left top drawing. He was Ayushman Nayak. He got Ignite Award of 2017. इतकं छोटंसं डोकं लावलं त्या मुलांनी, पहा 8वीच्या मुलांनी. आयुष्मान नायक ने दिमाग क्या लगाया, ट्रिमेंडस पानी का स्कैर्सिटी उसके गांव में. उसने सोचा वॉशिंग मशीन में वरून कपड़े टाकतो, ड्रेनेज पाइप जो असतो आपला, अपन 7-8 शर्ट डाल देते और उसको धोने के लिए 25 लीटर पानी, फिर ड्रेन होता, फिर 25 लीटर पानी, फिर होता, फिर स्पिन शावर चलता. माय गॉड, 50-60 लीटर खराब कर देते अपन 5-10 शर्ट धोने में. What he idea struck to his mind, got on first Ignite Award of 2017. He
डिवाइस्ड अ स्मॉल क्रूड होममेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला एक छोटासा प्युरिफायर बनवला, जेणेकरून त्याचं सोप वॉटर क्लीन वॉटरमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल आणि डस्ट फिल्टर होऊन जाईल. छोटंसं फिल्ट्रेशन युनिट केलं, जे त्याच्या ड्रेनेज पाईपला लावलं, आणि तेच पाणी पुन्हा वर. सो यू कॅन वॉश 100 क्लोथ्स विथ अ सेम टब फुल ऑफ वॉटर. साधी आयडिया आहे. आपण रोज वॉशिंग मशीन बघतो. आपल्याला कधी वाटलं का असं, अरे हे ड्रेनेजचं पाईप मधून पाणी वाटेल तसं जिकडे तिकडे चाललंय, आप झाड में यूज करो. अरे पण तिथे प्युरिफायर लावलं, एक छोटंसं प्युरिफायर बनवते, पण ते चित्रात दिसतंय. छोटंसं प्युरिफायर लावलं, अँड दॅट प्युरिफायर विल टेक केअर ऑफ डस्ट, फिल्टर द डस्ट, convert water of soap water into normal water, and then that what same water is being used for washing the clothes. कौन सा पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग. So that purifier, that water filter, he created an amazing innovation. He got a national Ignite award, पेटेंट है मुलाच्या नावावर. उससे भी एक पानी बचाने वाला स्कीम नीचे देखो, एक मिनट इथे नहीं है. त्याने काय केलं, अपन शॉवर में भी ये दिनों में शॉवर में खड़े रहते, राइट बॉटम का कॉलम देखिए, राइट बॉटम में एक आदमी नहाते हुए दिख रहा है, शॉवर लगा हुआ है, नॉर्मल शॉवर है. त्यांनी काय केलं, सेंसिटाइज करना. सोचो बच्चे का, उसका नाम क्या मैं देखता हूँ, श्रुतिपर्णा रथा. श्रुतिपर्णा रथा फ्रॉम राजस्थान. स्कैर्सिटी ऑफ पानी. इन्हीं का एक सब ठरवलं कि जो शॉवर से पानी हम ले रहे, उसमें एक वाटर मीटर लगा दिया, सो दैट हम 5 मिनट मस्त मजे से शॉवर ले रहे, और जैसे मीटर की तरफ ध्यान जाएगा, अरे 200 लीटर्स आई हैव यूज्ड, 50 लीटर्स आई हैव यूज्ड, सडन यू विल स्विच इट ऑफ. गॉट माय पॉइंट. बस तेवढं सेन्सिटिव्हिटी दाखवायला पुरता तिच्या डोक्यात आलं आणि त्याला अवॉर्ड मिळाला. किती आसान चीज है. हम अनलिमिटेड पानी यूज करें, शॉवर्स, हैंड शॉवर है, बॉडी शॉवर्स है, टेम्परेचर कंट्रोल से, इतने एडवांस शॉवर्स है. अभी मैंने 5 साल पहले मेरा बाथरूम रिनोवेशन किया, इतना एडवांस सिस्टम है जैगवार का, आउटस्टैंडिंग यार. टेम्परेचर कंट्रोलर है, चाइल्ड लॉक है, क्या नहीं आता आजकल. अरे पर पानी कितना जाता है उसमें, अनलिमिटेड पानी यू आर यूजिंग फॉर योर टब बाथ्स. She created a water meter there, so that sudden while washing, while taking a shower, you आपकी नजर पड़ेगी वाटर मीटर पे और आप बोलेंगे, ओ माय गॉड, बंद करो बंद करो ना, हो गया वाटर सेविंग. पीने को पानी नहीं लोगों को, और यहाँ नहाने में हजारों लीटर वेस्ट कर रहे रोज. सेंसिटिविटी, दिल को लगा था, पीने को पानी नहीं था श्रुति पर्णा को, इसलिए ये सोच आई. सो किड्स आर डूइंग अमेजिंग थिंग. अब ये करवाना है बच्चों से ना, और आपको भी अगर करना है तो यू नीड टू ट्रेवल, you need to meet new people, you need to cover entire band of society. ये मत सोचना मैं फार्मसीचं कॉलेज आहे, माझं इंजिनिअरिंगचं आहे, माझं मेडिकलचं आहे. सॉरी, भेज दो यार, ढकेल दे बच्चों को सोसाइटी में. जा जा आज त्या कॉर्पोरेशनच्या ऑफिस में जाऊन पा, काय तमाशा है. जा रेलवे स्टेशन वर जा, एयरपोर्ट पे जाओ, देखो मैं सर्टिफाई कराता हूँ. होता है यार. मेरे बच्चे, टेलिकॉम के बच्चों को मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे नागपूरचे जे डायरेक्टर आहे, मित्र आहेत माझे चांगले, त्यांना फोन केला, सर आमच्या मुलांना, अरे पाठवा ना म्हणे, मला तो मुलं हवे आहेत. मेरे बच्चे वहां पे रन टाइम एरर निकाल के दिए उन्होंने. 10 दिवस एयरपोर्ट वर वरचे ते जे वो रहता है बैठने का उनकी जगह, वो विंडो में बैठा है मेरे 4 बच्चों को टेलिकम्युनिकेशनच्या, आणि त्यांनी प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्या फ्लाईटचा रन टाइम, त्याचा जो हे आहे रनवे आहे, त्याचा स्टडी करवला. अमेजिंग रिजल्ट हमने सबमिट किए एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया के. उन्होंने कॉलेज में आके बच्चों का सत्कार किया कि मुलांनी कमाल केली. अरे मुलांनी कमाल नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. उनको 10 दिन कॉलेज से छुट्टी देके दिवसभर सकाळी 7ला एयरपोर्टवर जाऊन बसायचे. एक फ्लाइट इकडनं उतरलं, एक इकड. नागपुर का एयरपोर्ट बहुत डिफेक्टिव है, यू मे नॉट बी नोइंग, वी फ्लाई सो मेनी टाइम्स बट वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड. मेरे बच्चों ने जब प्रोजेक्ट किया तो मेरे को समझाया कि सर ये हाईएस्ट डिफेक्टिव है, बिकॉज दे सर्वेड दिल्ली एयरपोर्ट, दे सर्वेड मुंबई एयरपोर्ट, दे सर्वेड अदर सिटीज एयरपोर्ट, एंड देन दे रियलाइज, ओ माय गॉड, इथे किती पेट्रोल वेस्ट आहे. आपल्याकडे फक्त एका साइडने उतरतं, दिल्ली साइड से एक आने वाले है, कोलकाता साइड से, बॉम्बे साइड से आने वाला जो फ्लाइट का लैंडिंग का रनवे है वो डिफेक्टिव है. ये चीज हमारे बच्चों ने निकाल के, उनको उसका सर्वे निकाल के, उसमें कितना लीटर पेट्रोल एक फ्लाइट का एक लैंडिंग में वेस्ट होता, इसका एनालिसिस करके दे दिया. यू कैन इमॅजिन. बच्चों को छोड़ दो यार, एयरपोर्टवर 10 दिवस पाठवून दिलं त्यांना, बसा तिथेच बसा, मत आणा कॉलेज. दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. Ask them to move around across the boundary. अब एयरपोर्ट पे टेलीकॉम के बच्चों को क्यों भेजना, तिथे त्यांचं काही कोर अँटीनाचं काम आहे का, तिथे त्यांना सॅटेलाइट कम्युनिकेशन शिकवणार. अरे नहीं पढ़ा रे यार, पर उनके दिमाग में, उनको खोल तो दो. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने त्यांचं खाणं पिणं केलं, तिथे लंच दिया उनको, सब कुछ अच्छा कराया. 10 दिवस मुलं नागपूरच्या एयरपोर्टवर बसले मस्त, और जो स्टडी किया वो अमेजिंग था, जो एनालिसिस हुआ वो अमेजिंग था. सो कवर एंटायर बैंड ऑफ सोसाइटी.
डिझॉल्व बाउंड्रीज ऑफ स्पेशलायझेशन. हे 4 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. नेटवर्क इज नेटवर्क फॉर अस ऑल्सो. आय एम नॉट बोस्टिंग माय सेल्फ, बट आय कम्प्लिटली अग्री विथ ऑल 4. आधी केलं मग सांगितलंय. आय डू ऑल दीज थिंग्स. I cover entire. I am physicist, but I enter into Sims Hospital and I try talking to neurosurgeons, Dr. Lokendra Singh, director of research, Dr. Rajpal Singh. उनसे दोस्ती बनाया. We are regular, into MOU, and we are sending my students and teachers to Sims on regular basis. काम करता है मुलं तिथे. तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मैं मेडिकल में क्या कर रहा हूँ. बैद्यनाथ गया था, बैद्यनाथ में भी बहुत काम चालू हो गया. These were the, breaking the boundary is something which is more important. It is about collaborative and synergistic work. बच्चों को कमिटमेंट करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Ask students to commit themselves. I want to do it. I'll do it. लिहायला सांगा, बहुत मजा आता है. अगर आप करके देखो ना, आपको बहुत मजा आएगा. I want to do it. I'll do it. It's a different thing. I am special. I am blessed. प्रत्येक मुलात खूप अमेझिंग शक्ती आहे और आप सब में भी है. If I can see there are 30 participants, my dear participants, you have amazing power of innovation. You have amazing power of achievement. कुछ भी कर सकते हैं आप, चमत्कार कर सकते हो. तो ये सोच भी नहीं सकते ना, मैं कुछ तो भी चमत्कार कर सकता हूँ, ये सोचना भी तो चाहिए ना. असं काहीतरी अभूतपूर्व करता आलं पाहिजे. हा आत्मविश्वास सुद्धा आपण खो दिए है. हे बरोबर नाही. मैं टीचर हूँ यार, क्या होता. अरे IIT के माझे मित्र है. अभी IIT चेन्नई का एसोसिएट प्रोफेसर है केमिकल इंजीनियरिंग का. उसको पूछा, भैया तेरी कंसल्टन्सी कितनी हो जाती है. म्हणे माझी यावेळेस 90 लाख झाली. 90 lakhs per annum, excluding 30% income tax and 40% contribution to the IIT. Can you believe a teacher can earn 90 lakhs beyond his salary? होता है बाबा, कर सकते. कंसल्टेंसी आज लोगों को जरूरत है. हम हमारी सैलरी इतना तो मिनिमम कमा सकते. अगर हम 2 लाख सैलरी ले रहे ना, तो 2 लाख की कंसल्टन्सी हम जरूर कर सकते. ऐसी प्रोफेशन है मेरी. इतकं काम मार्केटमध्ये पडलंय, इतकं लोकांना लोक हवे आहेत, पण हम है की जा ही नहीं रहे. कुठेही जा, काही ना काही प्रॉब्लेम सापडतो. प्रॉब्लेमला सोल्यूशन द्याल जर, तर तो माणूस वेडा आहे का तुमच्याकडून फुकटमध्ये काम करवायला. वो देगा यार पैसे, तुमको देगा, जरूर देगा. We had, there are hundreds of such examples. We visited one of the mechanical industry. उसमें क्या था, एक कन्व्हेअर बेल्ट होता सरळ, तिकडे प्रॉडक्ट बनायचं, त्याचं सरळ यायचं, इकडे पडून जायचं. आणि मग दुसरा जो बेल्ट होता राईट अँगलला, त्याला तिकडे जायचं होतं, म्हणजे राईट अँगलला मागे जायचं होतं. ऐसा आया ऐसा पीछे गया. आता काय होता, हा जो टर्निंग वाला जो कन्व्हेअर बेल्ट असतो हा भयंकर महाग असतो. सो उन्होंने क्या कर दिया, 2 स्ट्रेट कन्व्हेअर बेल्ट लगाए और इकडून या एक एंड मधून प्रॉडक्ट आलं, इथे तो बॉक्स बनून यायचा. आता त्याला राईट अँगलला वळायचा आहे. सो व्हाट दे डिड इज दे हैड अ सेपरेट कन्वेयर बेल्ट ऑन राइट हैंड साइड. अब ये जंप थोड़ी करेंगे यहाँ से, तो यहाँ एक आदमी लगा दिया. अपनी इंडिया में क्या, लेबर इज द चीपेस्ट थिंग अवेलेबल इन दिस कंट्री. सो एक आदमी बिठा दिया. वो क्या करता था, ये कन्वेयर बेल्ट से जो प्रोडक्ट आता था उसको फिनिशिंग के कन्वेयर बेल्ट पे उठा के रखता था. एक एक काहीतरी अर्ध्या मिनिटांनी एक एक प्रोडक्ट यायचं. ऐसा उठाने का, ऐसा रखने का, ऐसा उठाने का, ऐसा रखने का. इतना ही काम था. एंड व्हेन वी विजिटेड, आई सॉ, मैं बोला काका उठा, आम्ही बसून पाहू. एंड वी ट्राइड. एकाच मिनिटात कंबर दुखली. तो बंदे को 200% स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा अगले 3 साल में अगर वो ये काम करता रहा. आणि बसला कशावर होता, तिथेच फॅक्टरीमध्येच एक पडलेला लाकडाचा खोका होता, त्या खोक्यावर बसला होता. और उसको जो ट्विस्ट हो रहा था कमर में, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ही ट्विस्ट, त्याला काही दिवसांनी कंबर दुखी लागली असती, स्पॉन्डिलाइटिस झाला असता, स्लिप डिस्क झाली असती, एंड मालिक वुड हॅव भगा दिया रहता उसको. दुसरा मिळतो, आपल्याला काय करायचं, अजून लहान पोरगा ठेवू. वी हॅव नो कल्चर ऑफ, वी डिझाइन्ड अ सिटिंग एरिया फॉर देम. आमचे मेकॅनिकलचे लोक गेले, पाहिलं त्याच्यात कितीचा ट्विस्ट आहे, किती टॉर्क है, त्याचं वजन किती है, त्याला बॉडीला किती उचलायला लागतं, काय लागतं, स्टडी हो सकता नहीं यार. हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स है, हमको टॉर्क समझता, हमको टर्निंग टेबल समझता, हमको एंगल ऑफ शिफ्टिंग समझता, हमको कमर को कितना प्रेशर दे सकते समझता, हमको सब समझता ना. वी आर लर्नेड, वी आर इंजीनियर्स, वी आर डॉक्टर्स. सो वी डिझाईन. प्रॉब्लेम तिथेच होता. सुंदर दिलं जेणेकरून आता त्याला पुढचे 20 वर्ष कंबर दुखी लागणार नाही, असं एक सिटिंग एरिया त्याला क्रिएट करून दिला. काम तो तेच करतो, इकडचा डब्बा उचलायचा आणि इकडे ठेवायचा आहे. बट देर वॉज अ ट्रिमेंडस स्कोप इन इनोव्हेशन. द चेअर यू सिट राईट नाउ, यू मस्ट बी सिटिंग ऑन सम चेअर, नीड्स एन इनोव्हेशन. करू शकतो, डिझाईन करून देणारे लोक तयार आहे.
आय वॉन्ट टू डू इट. कमिटमेंटच मिस होत आहे आपल्यामधून. आय एम स्पेशल, आय एम ब्लेस्ड. अरे माझे काय, कोणी म्हटलं ते तुमच्यासारखं इनोव्हेशन नाही, ते मुळात हुशार असेल. नाही नाही, उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा होगा, वो तो सेंटर पॉइंट का पास होगा. तिथे लहानपणापासून मुलांना वेगळंच छान क्रिएटिव्हिटी असते, वेगळंच एक्सपोजर असतं. हमको नहीं था. अरे तेरे को नहीं था तो अब करना. इट इज नेव्हर टू लेट, इट्स नेव्हर टू लेट. मैंने जिंदगी के 27 वर्ष टीचिंग एक्सपिरियन्स झाल्यावर सुद्धा एकही फॉरेनला मी काही शिकलो नव्हतो. आय वॉज लकी टू गेट अ डॉक्टरेट फेलोशिप फ्रॉम भाभा एटॉमिक ऑफ रिसर्च सेंटर. कभी विचारच नहीं झाला. उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए 2 जगह मिला था. नौकरी लगी, चलो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा था, मेरे को पसंद आ गया, पढ़ाने में मजा आने लग गया. आई लव टीचिंग जॉब. तो पोस्ट डॉक छोड़ दिया. मतलब फॉरेन जाना है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस पढ़ने जाता था मैं. और देन लास्ट 4-5 years when I designed and devised कि यार अभी जिंदगी बाकी है. I completed 50 years of my age, but so what? अब सोचा कि यार ये करते, सोशल इनोव्हेशन करते, चलो एंटरप्रेन्योरशिप समजते. वर्ल्ड की टॉप युनिव्हर्सिटीज ढूंढा. लिस्बन मध्ये कोर्स केला, स्कॉटलँडला कोर्स केला, एडिनबर्गला स्वतः गेलो, ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी जाके आहे. ड्रीम मेरी युनिव्हर्सिटी थी यार. ऑक्सफोर्ड चीज क्या है, जगातली नंबर 1 युनिव्हर्सिटी आहे. तो गया, मैं सब जगह गया, कुछ ना कुछ आधार घेऊन तिथे गेलो शेवटी. और एक पैसा जेब से खर्चा नहीं किया, कमा के आया. And now that I'm not boasting myself, sorry, but just want to set an example. I travel to Brussels so many times, where you have a headquarter of European Union. I get so many new projects there. प्रत्येक बार मीटिंगला जातो. आता त्यांनी मला बऱ्याचशा बॉडीवर त्यांच्या ठेवलेला आहे. उनकी मीटिंग्स लगती रहती मेरी. आई ट्रैवल देयर. कभी मीटिंग लिस्बन में लग रही, कभी वॉर्सो में लग रही, कभी लंदन में लग रही, कभी एडिनबरा लग रही, कभी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में लग रही, कभी इजराइल में लग रही. इजराइल इज अमेजिंग. इजराइल आई फ्रीक्वेंटली विजिटेड फॉर लास्ट 3 years. अमेजिंग है. इस्रायलचा तर प्रत्येक चप्पा चप्पा मैं घूम के आया हूँ. इतका आउटस्टँडिंग रिसर्च आहे एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये, सोशल इनोव्हेशन मध्ये, आणि तिसरं म्हणजे एग्रीकल्चर, और चौथा डिफेंस. क्या आउटस्टँडिंग रिसर्च है वहां पे. और हर चीज कोलैबोरेटिव, इंटरडिसिप्लिनरी. The entire college is interdisciplinary. The entire department is interdisciplinary. Commitment. Friends, please see to it that if you commit that यार कुछ तो कर दिए, बहुत हो गया, अभी बोरिंग लाइफ बहुत हो गया, normal is boring, let's do something amazing, let's do something out of world. घूम के आते यार कितना बेनिफिट होता है, you will not believe. When I go for a small meeting of like 7 hours, but I again extend my visit there. आता लिस्बनला होतो मैं, वहां के 2 साइंटिस्ट से मिला. He called me to his Switzerland office and then we had a close meeting for 3 hours across the dinner. रात को 9 बजे खाना खाने बैठे थे, 12:30 तक, -4 डिग्री में. आउटस्टैंडिंग लर्निंग हुआ जितना मैं तो जिंदगी में इतने कितना भी घस लिया था, कितने किताबें पढ़ता था ना, नहीं सीख सकता था जो उस आदमी के साथ. बिकॉज ही वॉज डॉक्टरेट फ्रॉम यूएस, ही वॉज MBA फ्रॉम लंडन, ही वॉज MSc फ्रॉम सम वेरी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी. उसके साथ 4 घंटे डिनर किया दोनों ने, और जो उससे लर्निंग मिला ना, तो मेरे को अगले तो 5 साल का मोटिवेशन तो लग गया मेरे पीछे कि उसके जैसी बनना है यार, क्या प्रोफाइल. एंड ही वाज 10 years younger to me, so I was impressed. उसको पकड़ लिया मैंने, रोज उससे हाय हेलो गुड मॉर्निंग लगे रहता हूँ उसके साथ, क्योंकि इतना काम मिलता. अब उसने मेरे को 2-3 बॉडीज पे रखा है अभी. अभी तो खैर ये पैंडेमिक में ट्रैवल बंद है, नहीं तो उसको चाहिए कि आई कुड एक्सप्लेन, आई कुड इंप्रेस अपॉन हिम कि यार मेरे को भी कुछ आता है. मैं इंडिया में बैठा हूँ, एक छोटे प्राइवेट कॉलेज में बैठा हूँ, और मेरे को ये सब आता है. आई कैन बी पार्ट, आई कैन बी यूजफुल टू यू फॉर योर एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर योर प्रोजेक्ट्स. एंड ही हैज एक्सेप्टेड इट. ही इनवाइटेड मी 2-3 times एक्सक्लूसिवली. बहुत पैसा है यूरोप में, बहुत कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में भयानक पैसा है. अपनी एशियन कंट्रीज के लिए अलग से रखा हुआ है, हमारे लिए रखा हुआ है. जाना चाहिए यार. आई फेच प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 लाख 70 लाख. एआईसीटी देते 5 लाख और 3 लाख, वो भी है मेरे पास. 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एआईसीटी के भी चालू है. बट वो क्या मतलब नहीं ना. ये तो 60 लाख का एक प्रोजेक्ट जिसमें अनलिमिटेड फॉरेन ट्रेवल्स है, एक स्टे है, सब कुछ है उसमें. I'm working currently with 11 world-class universities like Berlin, Lisbon, Croatia, Magdeburg, Edinburgh, Norway University, Riga. अरे कल्चर सीखने मिलता, काय काय नहीं शिकायला मिळत. I mean, the learning is at very different level, you know. Learning goes to a very different level. रिगाला आता माझी मीटिंग होती, कंट्री शोधली मी, म्हटलं युरोपमध्ये आहे माहिती आहे पण कुठे आहे. लात्विया कंट्री, तिथे रिगा नावाचं गाव आहे, कैपिटल सिटी है. क्या सीखा वहां जाके. मीटिंग तो हो गई हमारी, उनके एनवायरमेंटल इश्यूज पे मीटिंग थी, बट आई वाज अमेज्ड टू अंडरस्टैंड देयर
की तिथे 4थी पर्यंतच्या शाळा बंद झालेल्या आहे. का बरं? कारण देर आर नो बर्थ. बच्चे बच्चे पैदा करने का फैशन चले गया वहां से. कैन यू बिलीव? आई मीन दिस इज समथिंग अमेजिंग विच वी कैन नेवर इमेजिन. जो हमारी मरीना करके मेरी वहां की पार्टनर है, मरीना गुनार, शी इज अ पार्टनर. शी सेड आई एम अ लास्ट जनरेशन वेयर आई कुड हैव अ किड. शी हैड अ सन ऑफ सम 9th स्टैंडर्ड. लास्ट 4 साल में यहाँ पे किसी को कोई बच्चा ही नहीं हुआ है. सो देर इज नो KG1 नर्सरी, KG2, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड, थर्ड स्टँड पर्यंत शाळाच नाही आता. कारण गेल्या 6 वर्षात कुणालाच नो वन हॅज एनी इश्यूज. सो ऑल देअर लव्ह गोज टू कॅट्स अँड डॉग्स. प्रत्येकाकडे 4 कुत्रे आहे, 3 मांजरी आहे. किड्स ही नहीं है. बोले तो कंट्री खत्म हो जाएगा तुम्हारा. 4थी पर्यंत शाळाच बंद होऊन गेल्या. आता एका दुक्का मुलगा असतो पूर्ण पूर्ण कंट्रीमध्ये. हा, पूरी कंट्री है यूरोप की एक, उसमें बच्चे इज आउट ऑफ फॅशन. यू डोंट नीड किड्स. ही जनरेशन शेवटची. नॉनसेन्स. क्या होगा कंट्री का? म्हणजे कैन यू बिलीव दिस? ऐसे ऐसे कल्चर देखने मिले, ऐसा ऐसा आइडियाज समझे, ऐसे ऐसे पागलपन देखे. बट यू नो, लर्निंग, एक्सपोजर इज समथिंग व्हेन यू ट्रैवल. सो these are the universities I am working. इंडिया में भी अगर आप कलिंगा के साथ टाई अप करिए, लवली यूनिवर्सिटी. आई एम वर्किंग करंटली ऑन ग्रीन एनर्जीज पे. लवली के साथ काम कर रहा हूँ. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, पुणे यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, KIIT, अमेजिंग यूनिवर्सिटीज है यार. दुनिया के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हमारे पास है. सो UG PG प्रोजेक्ट्स को ही कन्वर्ट करिए. इफ यू आर अ UG टीचर, PG टीचर, प्लीज कन्वर्ट देयर क्युरियोसिटी, देयर पैशन, देयर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट. त्यांचं काय महत्व ते पहिले शोधा. आपण मध्यमत मार देना प्रोजेक्ट. मेरे पास ही पिछले वाला 4 प्रोजेक्ट, त्याच्यात एक्सटेन्शन होऊन जातं. पुन्हा अजून 10 वर्ष हेच प्रोजेक्ट चालणार आहे. लर्निंग बाय डुईंग, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. कन्वर्ट UG PG प्रोजेक्ट into an innovation opportunity, into an enterprise opportunity. मेरे यहाँ बायोटेक के बच्चों ने सिगरेट बर्ड से ग्लू बनाया विच इज बेटर देन फेविकॉल, हैज बीन प्रूव्ड टेक्निकली. बेस्ट ऑफ द लैब्स में टेस्टिंग करवाया इंडिया की, and that glue is much better performing than Fevicol, which we use for plywoods and all. Made up of waste. What waste? Cigarette butts. But it is very difficult in Nagpur. लोग आजकल smoke करना कम हो गया नागपुर में. You don't see cigarette smokers on the road, right? I mean, there is a fine by government, and it's a good thing. But then I told when you go to Europe, like every classroom have a dustbin full of cigarette butts. I was lastly into the Lisbon. I was working with one University of Lisbon. हर 5 मिनट में 10 मिनट में बच्चा बाहर आके एक स्मोक करके अंदर जाता है. तो जो हर क्लासरूम के बाहर डोर जैसे बाहर खुलते थे आंगन में, और वहां पे एक एक डस्टबिन, और वो डस्टबिन सिगरेट बट से भरी हुई रहती थी. मैं बच्चों को बोला तुम मेरे साथ चलो यूरोप, वहां तुमको रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है. एक यूनिवर्सिटी में बैठे रहो, दिन भर का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, 4 किलो फेविकॉल बन जाएगा. अमेजिंग है. पेरिस, यूसी पेरिस. पेरिस में हर चौक में, हर बस स्टैंड पे, हर स्टेशन पे सिगरेट बट से भरा हुआ है. इतना स्मोक करते. तो वो सारा गंदगी, वो सारा वेस्ट अगर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक फेविकॉल, who doesn't want it? Who will not pay you for your thing? Why can't you do all such things? I mean, there are ways and means to inculcate such innovations in them, and there is an opportunity. So curiosity, learning by doing, make them understand that yes, your UG project can create a business opportunity to you. Survey various industries around you, survey NGOs, survey the corporation departments. I told you these are the people wherein I'm doing interpretation. I'm an engineering college, right? But we are partnering with Baidyanath. स्वर्ण भस्म त्यांच्याकडून शिकलो काय असतं, उसका टेस्टिंग किया, उसको नैनो साइज पे रिड्यूस करने उनको कंसल्ट किया, भाई भेजा, उसके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, IIT सैंपल भेजे, उनके साथ एक्चुअल वी आर वर्किंग. जो कि ऐसी बातों बातों में कहीं निकल गया था हमारा. WCL के साथ ब्लैक लंग डिसीज पे वी आर वर्किंग. And when we were thinking, I made a partnership with WCL, National Institute of Miners Health and SIMS. तीनों के साथ पार्टनरशिप किया, ऑफिशियल MOU साइन किया, प्रोजेक्ट सबमिट किया. When we went to WCL said, please, CMPDA has an limitation for funding. And we were like worried, what was that funding limitation? He said, don't make your project more than 10 crores. 10 करोडच्या पेक्षा मोठं प्रोजेक्ट CMPDA सँक्शन करू शकत नाही, 10 करोडच्या आतमध्येच ठेवा. और हमने बनाया था 40 लाख का. अपनी सोच कितनी छोटी है. Then we created 4.5 crores का प्रोजेक्ट. त्यातले 1.25 करोड आले, संपले. अभी 3.5 करोड़ का हमने फिर से प्रपोजल डाला है.
पैसा बहुत है कंट्री में, क्योंकि हमने ब्लैक लंग डिसीज पे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ आदमी मर रहा है 6 साल में, जो माइनर्स अंदर जाते, दे इनहेल अ वेरी नैनो साइज पार्टिकल्स एंड दे गेट एक्युमुलेटेड इनटू देयर लंग्स, इट इज डेंजरस देन टीबी एंड व्हाट लंग कैंसर फॉर दैट मैटर। अब वो बीमारी हो रही है यार, उस पर अगर मैं स्टडी करूँ तो मेरे को तो 2 करोड़ क्या 10 करोड़ क्या 100 करोड़ दे देगा गवर्नमेंट, जरूरत है ना। So that is what something we are doing. Mahindra and Mahindra, we went there, we sent a student, they said we had a huge problem. जाओ बिंदास, मैं तो नागपुर की वो इंडस्ट्री में जहाँ गया नहीं हूँ, घूमने जाओ ना, अपनी दोस्ती है यार, वी आर सीनियर, कहीं भी जा सकते, कोई भी सीएमडी पहचान का है, कोई भी प्लांट हेड पहचान का है, जाओ दोस्ती करो, मिलो, सोचो, बैठो, उनके साथ राउंड मारो, आपको 10 प्रॉब्लम दिखते वहां पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में गए थे, बोले बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले बहुत तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पेंट करते हैं ना, नागपुर में ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, ट्रॅक्टर पेंट करता करता त्याच्यातला जवळपास 25 to 30% पेंट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड फ्लोर पे पड़ गए, गिरा वाला पेंट कैनॉट बी रीयूज, इट इज वेस्टेड एंड दैट वेस्ट पेंट इज इन टन्स डेली, इतके ट्रॅक्टर पेंट होतात, त्याचा प्रत्येकाचा 30% पेंट खाली पडला आहे, वो सब चिकट होऊन जातो, त्याला काढणं मुश्किल, उसको निकालना तकलीफ, उसको पैकिंग मुश्किल, उसको रिप्रोसेस, त्याला मॅनेजमेंट वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट द्यायला एक दुसऱ्या प्लांटला पाठवावं लागतं, ट्रकच्या ट्रक भरून जातात, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले और परेशान करते, फाइन देते। मैं बोला यार ये ठीक है, पेंट्स में पीएचडी किए वाला मेरे पास आदमी है, और केमिकल इंजीनियर है मेरे पास, बायोटेक्नोलॉजी से मेरे पास केमिस्ट है, सबको लेके गए, कॉमन मीटिंग कराया, हमने सबने सोचा यार इस पे क्या कर सकते, वहां से 5-7 किलो वेस्ट पेंट कॉलेज लेके आ गए, उठा के ट्रीटमेंट दिया, एंड वी कुड अंडरस्टैंड दैट यस दिस वेस्ट पेंट इज वेरी गुड रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग फोम। फोम बना लिया, उनको सोल्यूशन दिया, गए 6-8 महीने, लोगों को भी मजा आने लग गया, महिंद्रा जा रहे, वहां से पेंट उठा के ला रहे, टेस्टिंग कर रहे, नए नया कुछ केमिकल्स ऐड कर रहे, कुछ ट्रीट कर रहे। I have 7 people who are doctorate in chemical engineering. I have 7 people who are doctorate in biotechnology. I have 8 doctorates in chemistry. यार सबको क्या काम है फिर ये? अगर हम सोल्यूशन नहीं दे सकते हमारे खुद के फील्ड का, तो हम कर क्या रहे? And there are many such things which are like which are interdisciplinary. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे इंटरडिसिप्लिनरी. जब तक मैं मेरी बाउंड्रीज डिसॉल्व नहीं करता, मैं बोला मैं तो फिजिक्स है, मी वैद्यनाथला काय करणार आहे? वैज्ञानिक को फोन करके देखो, फिजिसिस्ट काम है, नहीं तुम्हारा कोई काम नहीं। एक बार का केमिस्ट्री वाले को थोड़ा काम है, बायोकेमिस्ट्री को है, माइक्रोबायोलॉजी को है, फार्मा को है, पर तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे उनको भी काम था हमारा। गो टू महिंद्रा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, दे विल से नो 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 वी डोंट नीड केमिकल इंजीनियर्स, पर था, पेंट उनका भी खराब होता था। पर काम सब जगह है, यू नेवर नो, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट विजन। अभी सिम्स हॉस्पिटल के साथ मैंने क्या कर लिया है, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह इज वेरी जनरस एंड वेरी ओपन फॉर कोलैबोरेशंस, ही विजिट्स माय कॉलेज एंड इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो व्हाट वी डिड इज, उन्होंने क्या बोला, यार डॉक्टर ऐसा करो ना, तुम्हारे पास जितने डिपार्टमेंट है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सबको मेरे डिपार्टमेंट्स, मेरे को ऑफिस में भेज दो। मेरे यहाँ जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स है, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स है, वो विजिट कराओ, उनमें से प्रॉब्लम देखो और वो डॉक्टर से डिस्कशन करो कि उनको क्या तकलीफ हो रही इसमें। कोई बड़ा सा जेरा अपना एक्सरे मशीन आहे, वो जरा बल्की झाला आहे, याच्यात छोटं करता येईल का, याला पॉवर बॅकअप देता येईल का, हे लाईट कधी गेली तर इथेच काही छोटंसं इन्वर्टर बनवता येईल का। अरे इतने प्रॉब्लम निकले, यू विल नॉट बिलीव, हमारी औकात खत्म हो गई वहां पे। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के 6 लोगों को वहां भेज दिया, घूमो पूरा सिम्स हॉस्पिटल में घूमो, 5-5 ओटी थिएटर्स आहे, 50-50 लोकांचे आयसीयूज आहे, क्या अमेझिंग एक्सपोजर आहे हमारे बच्चों को, टीचर्स को साथ, आणि तिथे काही ना काही आता प्रोजेक्ट आम्ही फायनल करणार। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो देयर आर वेज एंड मीन्स टू क्रिएट इनोवेशन, और ये इनोवेशन का एक चीज बन जाए ना बस, तो आपका प्रोडक्ट चल पड़ा। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, प्लीज सी टू इट। बट अब इसको करना कैसे? सो देयर हैज टू बी एन इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन योर लेबोरेटरीज, बिटवीन योर क्लासरूम, बिटवीन योर ग्राउंड्स, बिटवीन योर कैंटीन। देयर हैज टू बी अ स्पेस विच यू कैन कॉल इट एज इनोवेशन सेंटर, यू कॅन कॉल इट एज कोवर्किंग स्पेस, नॉलेज लॅब, नॉलेज सेंटर, नाव कुठलंही द्या, एवढे नाव मी दिले, एक नाव असेल तर द्या त्याच्यातलं, थिंक लॅब, डिझाईन स्टुडिओ, नॉलेज कॅफे, ओपन लायब्ररी, काही पण म्हणा त्याला, माझ्याकडे नॉलेज सेंटर म्हणतो मी त्याला, 4 मोठे हॉल्स दिले मी त्याला, वेअर स्टुडंट्स कॅन डू एनिथिंग व्हॉट दे वॉन्ट, दे बियॉन्ड सिलेबस, व्हॉट एव्हर दे वॉन्ट टू डू, दे कॅन एन्जॉय. I had discussed this same concept with principal of LED, Dr. Mrs. Chakradev. You will be knowing her. उनको बोले सर नानोडी सर हे आम्हालाही सांगा काहीतरी. We had a rigorous meeting and I inaugurated this same concept of innovation center in LED architecture just 2 weeks back. सुरू केलं त्यांनी, चालू झालाय.
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए एक जागा अशी हवी जी कुठल्याच डिपार्टमेंटची नाही, जी मुलांची जागा आहे, जहाँ मन में आए कुछ भी करो, वो क्रिएट होना चाहिए. नॉलेज इंटू वेल्थ तब कन्वर्ट होता है. नॉलेज इतकं युटिलिटी बेस्ड पाहिजे की ज्याच्यातून लोक पैसे घेऊन घेऊन तुमच्याकडे रांगा लागतील की यार ये वाली स्टोरी हमको बताओ, यार ये वाला कॉन्सेप्ट हमको दो एंड वी वांट टू गेट, वी वांट आवर प्रोडक्शन टू बी मॉनिटर्ड बाय यू. Commercial value for your research is nothing but a kickstart to an entrepreneurship of your student. Such modules can be taught formally. We have created such modules. We give the complete 3 days, 5 days workshop on this entrepreneurship and social innovations. ये इतने सारे उस पर टॉपिक्स है जिस पे हम लोग वर्कशॉप लेते हैं. सोशल मीडिया पे भी जाना पड़ेगा, उनसे भी कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा. So sorry, I think we are closing with the time. Thank you so much. Create some space, whatever college you belong to. एक छोटंसं बाजूला एक अंगणाची जागा असेल ना, मुलांनाच क्रिएट करायला सांगा. छोटे छोटे प्लग पॉइंट्स लावून टाका, तिथे त्यांना त्यांचे लॅपटॉप मोबाईल चार्ज करायला जागा असली पाहिजे. छोटे छोटे रंगीत बोर्ड्स लावून टाका, पिनअप बोर्ड्स लावून टाका. एक इनोवेशन सेंटर क्रिएट होता है आपका. 2-4 कुंड्या ठेवून द्या हिरव्या, सेंटर रेडी हो जाता है यार. तो बच्चों को आइडियाज देने के लिए तैयार हो जाओ. मेंटर बनाओ लोगों को, फ्री में मेंटर आने को तैयार है लोग. माझ्याकडे नॉलेज सेंटरला किती मेंटर असतील, 40 ते 50 मेंटर. त्याच्यात ऑप्थॅल्मिस्ट आहे, त्याच्यात लॉयर आहे, त्याच्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर छोड़ के सब है उसमें, क्योंकि इंजीनियर तो मेरे कॉलेज में 100-200 है. तो ये छोड़ के जो मेंटर्स लगते मेरे को, डायमंड बुटीक वाले हैं, ज्वेलर हैं, होम्योपैथ है. अरे कोण नाही ठेवले तिथे, कारण त्या मुलांचा इंटरेस्ट त्याच्यात येतोय ना. अब जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको करने तो दो एक बार, उसमें वो जरूर इनोवेशन करेगा. वो इनोवेशन जो नीड बेस्ड इनोवेशन है, जो चॉइस बेस्ड इनोवेशन है, जो इनोवेशन आउट ऑफ पैशन, ड्रीम एंड देयर ओन इंटरेस्ट है, दैट विल लीड टू अ वंडरफुल प्रोडक्ट. इंटरनेशनल पेटेंट झाल्याशिवाय राहणार नाही. और उसी का एंटरप्राइज खोलने की ताकत, उसका हैंड होल्डिंग अगर हम टीचर दे सकते हैं, तो देन देयर इज अ पर्पस वेयर वी कैन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैचिंग एजुकेशन हम देने को सोच सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी for talking to this topic which is very close to my heart, that I always feel like that I want. Dear participants, if you want to connect me, talk to me, discuss with me, give me feedback, give me suggestions on what I have delivered today, please email me on vivekmnanoti@gmail.com. You can see on the screen. You can WhatsApp me on 9822233286. My WhatsApp number. You can WhatsApp me something if you want to talk, discuss, collaborate. Catch me also on YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. I am super social media person. I have 13,000 followers on LinkedIn. So my YouTube channel is very much there, and YouTube you can follow, like, share, subscribe my YouTube channel. You will find many such important sessions on my YouTube channel. And stay connected. It is the era of networking. Thank you so much. If you have any questions, I would love to reply if time permits. Otherwise, my email ID is very much there. Thank you so much. Over to the coordinator. Dear participants, if you have any questions, you can ask in the chat box or unmute yourself and ask, sir. Sir, if you have noted, I'll stop sharing. Yeah, tell me. Yeah. Sir, private unaided आणि सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूटला जनरली कोणी फंडिंग देण्याचं अवॉइड करतात. So how to get funding? Sir, and in general, senior faculty is supposed to get that or try to get it. आप मेरे को दिख नहीं रहे. कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? केशव मी सर. नमस्कार, मी केशव मोरे आहे, असिस्टंट प्रोफेसर गुरुनानक फार्मसी कॉलेज मध्ये. ओके, यस सर. आई एम ऑल्सो, जो आपने पहले लेबल बताया ना, प्राइवेट अनएडेड आणि सेल्फ फायनान्स कॉलेज आहे आमचं. माझंही तसंच आहे. आय बिलॉंग टू सेम. हे तिन्ही लेबल मला पण आहेत, प्रायव्हेट, अनएडेड, फायनान्स आहे. PIET कॉलेज, यू मस्ट बी नोईंग दॅट. बट आय टेल, असं काहीच नाही आहे. आय मीन फक्त ऑफकोर्स इफ यू हॅव MBA और समथिंग लाईक दॅट, AICT अँड DST लुक फॉर, आजकाल अक्रेडिशन सगळेजण पाहतात आहे. पण या फॉर्मल ग्रांट्स आहेत. याच्या व्यतिरिक्त DST आहे. मी सांगितलं जसं आम्ही WCA चा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. 4 कोटी रुपये द्यायला तयार झाले. त्यांनी विचारले नाही तुमचं PITचं MBA आहे का, PIT प्राइवेट आहे का, 5 वर्ष जुना आहे का, 1 वर्ष जुना आहे, किसी ने पूछा तक नाही. आय सिन्सियरली टेल यू. एक फॉर्म ने भरायला लावला. आयडिया कॉन्सेप्टचा पेपर सबमिट झाला. 2 प्रेझेंटेशन दिल्लीला कडक झाले, ज्याच्यात सिम्सचे लोक आले, NIMचे, आणि प्रोजेक्ट कन्फर्म झाला. मला 35-30 लाख मिळाले ना त्याच्यात, और अभी 1.5-2 करोड मिलने वाले. तो वो इश्यू नहीं है सर. म्हणजे जिथे आपल्याला वाटतं ना की अगर अपना प्रोडक्ट में दम है,
जसं आता मी म्हटलं महिंद्राचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतोय, असे लोक ताबडतोब पैसे देणार तुम्हाला, मी सांगतो, बिलकुल काहीच इश्यू नहीं। अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करके देने को तैयार है ना, तो सोल्यूशन जरूर मिलता है उसमें। फिर ये सब हे कोण घेत आहे, AICT। बट इफ यू आर एनबीए, आय थिंक एनबीए जर करून टाकलं असेल किंवा नसेल तर माहित नाही, पण एनबीए करायला पाहिजे, कारण एनबीए शिवाय AICT आजकाल एंटरटेन नाही करत। पण AICT इज ग्रांटिंग लॉट ऑफ ग्रांट्स अँड फाइंड आउट सम प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज, NGOज, राजीव गांधी सेंटर आपलं इथलं VNITचं, CSP वर्धा, अनेक छोटे छोटे सर सेंटर्स आहेत जिथे तुम्ही जाऊन थोडं कोलॅबरेट केलं आणि आपला इंटरेस्ट दाखवला, टेक्निकल इंटरेस्ट, सो आई एम श्योर दैट दे विल शेट डाउन सम मनी। एटलीस्ट खर्च तो देतील। तुम ये तो बताओ कि मेरे को ये खर्चे हो रहे सर, टेस्टिंग का है। अभी हमने किया ना, हमने गुजरात की एक इंडस्ट्री, आमच्या मॅडमनी म्हटलं तिथे, त्यांना म्हटलं काय प्रॉब्लेम आहे, ती मॅडम गुजरातला सहज फिरायला गेली होती, वहां के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों से बात हुई, फार्मा इंडस्ट्री, NIA नावाचं असोसिएशन आहे, फार्मा की बात निकली, चलो अच्छा हो गया। तर ते काय म्हणे, तिथलं जे वेस्ट निघत होतं, टॅबलेट की कोई कंपनी थी, त्या वेस्टला ट्रीटमेंट करायला खूप त्रास होतो आणि तिथे गावातल्या लोकांनी खूप गोंधळ केला होता, कारण ते नदीत जायचं। तर त्याचं प्युरिफिकेशनचं काम, तर मॅडमनी सांगितलं की हे प्युरिफिकेशनचं कामाचं टेस्टिंग मी करून देते, सोल्युशन मी देते, आमच्याकडे डॉक्टर मिसेस राव आहेत, त्या केमिस्ट्रीच्या या वेस्ट मॅनेजमेंट सुंदर काम आहे, ते म्हणजे हे सगळं मी देते, पण याला लागणारं इक्विपमेंटच 3.5 लाखाचं आहे, जे काय आमच्या कॉलेजमध्ये नाही, कारण वी आर इंजिनिअरिंग कॉलेज। त्यांनी एका मिनिटात सँक्शन केलं, मॅडम वो खरीद लीजिए आप अपने कॉलेज। 3.5 लाख रुपयाचं इन्स्ट्रुमेंट दिलं आणि मॅडमनी 5 लाख कन्सल्टन्सी चार्ज केली, असे 9 लाख रुपये त्यांच्याकडून घेतले आणि 1 वर्षात त्यांना 1 वर्ष लावलं, सोल्युशन दिलं, आमचे 9 लाख संपले, 5 लाख कॉलेजला मिळाले, 3.5 लाखाचं परमनंट इक्विपमेंट मिळालं, काम झालं। आता छत्तीसगड जवळ मॅडमनी पुन्हा आमच्याकडे म्हणजे भरपूर असं उदाहरण आहेत जिथे प्रॉडक्ट्सवर काम होतं, जिथे इश्यू बेस्ड काम आहे, तर त्याला लागणारा पैसा ते द्यायला तयार आहे, त्यामुळे अप्रोच नहीं करत। आणि आपले जो पोरं आहे, ऍक्च्युअली अपन को खुद के पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को भेजो, सब कर लेते हैं। मैं बताया ना, मैं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसल्टेंसी कर नहीं पाया था, माझा काम खूप जरा हायर एंड है, नैनो मटेरियल्स है, नैनो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, पर मैंने ये ट्रेनिंग को ही मैंने कंसल्टेंसी बना के रखा है, और इसमें जितना अपना पैसा उतना है सर, कोई इश्यू ही नहीं है। मैं रिसर्च मेथोडॉलॉजीचं मॉड्यूल बनवून लिटरली हमने बेचा है, 1.5 लाख रुपयात विकला है, जळगाव युनिवर्सिटीला, MIT मणिपाल, भारतीय विद्यापीठ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया है, तो यहाँ से पुणे का सबका फ्लाइट का टिकट, 2-4 लाख 5 लाख सर निकलते कहीं से भी, कोई बड़ी बात नहीं। अपन जाऊन थोड़ा सा कन्विंस, जैसा मार्केटिंग के लिए बेचना पड़ता ना, वैसा अपना नॉलेज भी बेचना पडेगा। हाँ, एकदा तुमचं प्रॉडक्ट लक्षात आलं ना, तर मग लोक घेतात, असं आहे। सो दॅट इज देअर, बट आई विल सजेस्ट की फॉर इफ यू वॉन्ट AICT, DTST and government grants, you need NBA and NAC, and otherwise topic based, consultancy based work can be done. Thank you. So I'm very much thankful to you, sir, for a nice, motivating, rather inspiring session on social entrepreneurship. So social entrepreneurs bring the changes, the positive, innovative changes for the world to be better. And it is truly said that we rise by lifting others. Yes. And in your lecture, you have elaborated that very nicely. And it was really inspiring lecture. Sir, please be connected with us and please keep guiding. Sure, anytime. Thank you Thank you very so much. Thank you all of you. I'm leaving. Goodbye. Yeah. All the best.
We'll just wait for 5 minutes. Sir will join. हे गणित कसं तुमच्या नावावरच करा, माझ्याकडनं 1 लाख रुपये मागायचे तुम्ही. ऍडमिशन राजपूत विजय Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Welcome in this STTP program.
Yes. Are you able to hear me and see me properly? Yes, yes, yes. Okay, thank you. Should we start, sir? Yeah, if you are okay, I'm okay to start with. Okay. I request Yende, sir. Yeah. Okay. Ma'am, Yes. am I audible, Just to ma'am? start. Yes, yes, yes. You are Okay. audible. Thank you, ma'am. So, good afternoon to all participants and speaker of today's session and my colleague. On behalf of organizing committee, I, Dr. Subhash Ramchandra Inde, welcome you all on sixth day of this AICT sponsored short-term training program, phase 3, on to train the trainers for entrepreneurship development in the field of pharmaceutics, organized by Gurunanak College of Pharmacy, Nagpur. Today for this session, we are very much delighted and fortunate to have Dr. Atul Badhan sir with us, and I take this opportunity to introduce this well-known personality. Dr. Badhan is a PhD in pharmaceutical sciences, and he is having more than 15 years of R&D experience in the area of formulation development and technology transfer. During his doctoral studies, he was recipient of Senior Research Fellowship from ICMR and International Travel Grant from Department of Science and Technology, DST. Dr. Badhan is currently working as a principal scientist with Pfizer. Earlier, he was associated with Blue Cross Laboratory, GSK Pharmaceuticals, and Johnson & Johnson. He also worked at North Maharashtra University, Jalgaon. He has several research publications to his credit and has presented his research work in international conference held at Denmark, Belgium, and USA. So we are really blessed to have with us such a intellectual and experienced speaker for this interaction with entrepreneurship session. So I request sir, please take a charge of this awaiting audience. Please sir, over to you sir. Okay. So thank you, Mr. Subhash. Thanks for a kind introduction. And it is really a pleasure for me to attend this session as a speaker. And I'm really happy that I have been invited as a speaker for this program. And thanks to the organizing committee of the Gurunanak College of Pharmacy, Nagpur. And thanks to Dr. Mitali for coordinating this, and Dr. Shekhar Vaikar, who has requested me to be a speaker for this program. And Dr. Shekhar was my colleague during my GSK days. So thanks to all of you for inviting me for this session. And I'm really happy to see that such programs which are widely scheduled nowadays. There are many conferences which are organized by many pharmacy colleges, and these are supported by the regulatory authorities or regulating bodies like the AICT, UGC, and this is really increasing day by day. And because earlier during our college days, if you remember, then there were hardly any conferences held, and it was and the students were not getting a lot of exposure. But nowadays, this particular trend has really increased. And I'm really happy to see that the topic which you have selected for your conference, entrepreneurship development, and this is really a new topic, I would say. And organizing a seminar on this particular topic is a really good thing. So I would not say that entrepreneurship is a new topic. It is a very old topic, and entrepreneurs have been developed since ancient times, I would say. But inculcating this culture of entrepreneurship in the students, and particularly in the pharmacy stream, it is really a good thing, because earlier students were not knowing what is entrepreneurship, and it was only the academic syllabus which was taught in the institutions. But now whatever is focus of today's education, which is trying to develop students in all areas from their professional development perspective, that is really good thing. So this entrepreneurship program, and by learning, there may be some students in this program, there may be trainers who will be attending the session. So by attending various sessions, you might have gained the knowledge, because this program is going on since last 2 weeks, and probably today is the last day. That's what I guess.
if I'm correct about this particular program. And you might have gained a lot of knowledge about the entrepreneurship and got a flavor of that situation. So after attending this program, I would not say that there may be 100% people who may become entrepreneurs, but even people who are not becoming entrepreneurs, but getting glimpse of the situation, getting glimpse of the knowledge of this area of the entrepreneurs or entrepreneurship, and that is definitely going to help all of the attendees. And ultimate result of after attending this program will be developing the entrepreneurship skill. But you might have attended all the sessions, and by attending the sessions, it is definitely going to help develop the soft skill for the students as well as the trainers who are going through their professional life. So I have selected my today's topic on communication and leadership for today's talk. So I'm not sure if this has been covered by any of the previous speakers, but Dr. Weicker suggested me various topics, and I thought that communication and leadership skill is the topic which I can select and talk to you people on this particular topic. So I'm just sharing my screen to take you through this presentation. So are you able to see my screen? Yes, yes, sir. Okay, thank you. And during this particular communication, please let me know whenever there is any interruption in the voice or video, whatever it may be, because if I don't realize that there is some interruption, then I will go on speaking, and that will not be a good thing because it will interfere with the communication. Because attending any conference in person and delivering a talk in person is a different thing, and delivering a talk through a virtual mode is again a different experience for the attendees. But being in the industry, we are always used to these virtual talks throughout our career. But nowadays, this has become a trend, and even all of us, it may be the academic, it may be the corporate world, everyone is aware about the virtual modes of this communication. But of course, along with the advantages, it has also some disadvantages of interruption of your internet bandwidth. It may be from the receiver end, or it may be from the deliverer end, whatever it may be. And that's what the reason that I would like to say that if there is any interruption, please let me know. So with this, let us start with today's topic. So I'm going to talk about communication and how it is an art of a great leader. So the theme of your conference is entrepreneur and entrepreneurship development, and how this communication and leadership is important from the entrepreneurship perspective. And that's how I will try to link this discussion to the entrepreneur, and of course not link, but how it is important for developing your entrepreneur skills. So during today's talk, I'll be talking about what is entrepreneur and what are the communication skills which are an important criteria for the entrepreneur and having the overall entrepreneurship development. What is the importance of communication for the effective leader, and to impart the effective leadership, how the communication would help. What would be the essential communication skill for the leader, and what would be the characteristics of an effective leader? Improving the leadership communication skills, and what are the secrets of a great leader. Because if you see that in any field, it may be academic, it may be corporate, it may be the political field, there are many leaders, but not every leader is effective. So everyone who is trying to be a leader, or who is a leader, and there are leaders who may be by chance, by opportunity, or by their own skills. And it is always said that leaders are born and they are not made. So that is the phrase, and that is very true, that communication skill is the skill which is a God gift. But everyone is not getting this God gift, and people who want to be leader, who want to develop their leadership skills as a part of their professional career, they must develop their communication skills if they want to become an effective leader. So what is entrepreneurship? And entrepreneurship is in a layman's language, or just for short understanding, if you say, it is starting your own business. So this business, either it may be a layman's business, it may be a technical business. And if you see from the pharmacy perspective, then
as it is the theme of today's conference as well, that how the pharmacy students can develop entrepreneurship skills if they want to become entrepreneur in the field of pharmacy. So you might have seen during your sessions that you should have many technical skills, you should have many soft skills, you should have many skills, and one of the skill is communication skill, which is important if you want to become an effective and a successful entrepreneur. So what is entrepreneur? Entrepreneur is an initiator, it is a challenger. He is the person, or he is someone who is trying to create something new. So that new may be either a new initiative, it may be a new business venture. And entrepreneur is the person who is trying to convert the idea into a business, into a reality. So whenever someone is becoming entrepreneur, so becoming entrepreneur not is an easy thing. If you want to become entrepreneur, you should have those guts, you should have those thought processes, you should have those qualities in you, which is actually leading us to this entrepreneurship phenomenon. Because if you see, whenever we are studying in the academics, we are getting our degrees, it may be graduation, it may be post-graduation, or it may be doctoral studies. Our ultimate aim is to do job, to enter our professional career. But there are people who think that why I should do a job, which is a routine job, and work with some organizations. So why I should not have my own organization where I can start my business and I can employ people in my business that will give a profitable organization to me, and that will give also an employment to many people. So that is the thought process. And that's why if you see, there are not many people who are becoming entrepreneurs, but there are few percentage of people who become entrepreneur. Now, for becoming an entrepreneur, it is not only the mindset, but it starts with the mindset that I have to become an entrepreneur. It requires the technical skills, it requires the soft skills, and most importantly, it requires the financial support in order to become an entrepreneur. So during your talks, you might have seen that for starting an entrepreneurship, to become an entrepreneur, along with your skills, you should have all these things. And you might have covered in your earlier sessions that how you will get support if you start your own venture from all these perspectives. So for today's talk, we will see that if you want to become an entrepreneur, then you are owner of the business. You are leader of your own business. So if you start your business, that will be a single-handed person, or you will be the only person who will be leading that. But for running any business, there is not only one person who runs that business, but you will need support from many people. And whenever you are getting support from many people for running that business, then you are becoming leader of those people. So if you want to become a leader, and becoming leader in the entrepreneurship is the thing which is unavoidable, because entrepreneur is himself a leader. And if you want to become a leader and a successful leader in your own business, then you should have many qualities, as I earlier mentioned. That may be technical, that may be soft skills, and that may be many other things. So if you want to become a leader, if you want to manage people, then one of the important quality of a leader is that you should have an excellent communication skill. Because in daily life, even if you are in academics delivering lectures, or if you are in a corporate world, if you're dealing with your colleagues, if you're dealing with your boss, whatever this dealing is happening, that is happening through communication. And that's why communication is very important aspect of your personal life as well as your professional life. And if you achieve the mastery of this communication, then you are becoming a successful person. So either it may be in a personal life or it may be in a professional life. And from the entrepreneurship perspective, if you consider, then for becoming an effective leader, you should have an excellent communicator. So how this communication helps, how becoming an excellent communicator, how it is helping you to become a good entrepreneur, a successful entrepreneur, or a successful leader. Because whenever you are communicating with your fellow colleagues, or if you are communicating with your subordinates, your communication should be very concise. So communication is the way through which we are exchanging our thoughts, we are exchanging our suggestions, we are exchanging our commands. And if you are exchanging these things in an appropriate way, then it is not only guiding the people, it is not only conveying the message to the people, but it is also motivating the people. So if we say that I want to just convey my message through the communication, so that is the ordinary thing. But if you are able to motivate through your communication, then that is the extraordinary thing. And many people
are not having these extraordinary features in them. And that's why if you see that every leader is not becoming a successful leader, but there are only few people who are becoming the successful leaders, and they are having these particular qualities of motivation when they are communicating. So even if historically, if you see, there were many great leaders, there are many great leaders now as well, and in history as well. But the people who were great leaders, they were great motivators, and that's why they have become great leaders. So the leader has to enhance the communication skill to guide their team successfully and drive the overall productivity. So if you see the word productivity, then if you are becoming an entrepreneur, if you are starting your entrepreneurship, you're starting your business, then initiation is one thing, running is one thing. And if you want to run that business from profitability perspective, then productivity is a most important criteria. And how you will get that productivity? That productivity will be gained only if you are running that business through your employees, through proper coordination. And for getting a good productivity, your employees should be always motivated. And for that motivation, what is required? An effective communication skill. And that's how, this is the importance of the communication if you want to become an effective entrepreneur or if you want to become an effective leader. Now, if you say, what is importance of communication for the effective leadership? And whenever I am saying, or someone is saying that communication is helping, communication is giving us not many things. So this has been proved through the research that there is a strong link between communication and the effective leadership. A leader is someone who inspires the positive and incremental changes by empowering those around them to work towards common objective. A leader's most powerful tool for doing this is communication. As I mentioned, communication is what? Communication is exchange of the thoughts, it is exchange of the ideas, it is exchange of the suggestions. And that's why if you want to master this particular art, then you want to excel in communication. And effective communication is again vital to gain trust of the people, align efforts in pursuit of the goals, and inspire the positive change. So if you see a general leader, then what is tendency of the general leader? He wants to become an autocratic leader. So there are, again, depending on the personality perspective, people can be categorized into various categories, and leaders can be categorized. There may be some autocratic leaders, there can be some democratic leaders. And if you see the traditional concept, bossism is the concept which is called as the leadership. But nowadays, these concepts have drastically changed in every field. Either it may be the corporate world or it may be the political world. If you are an inclusive leader, then you are getting success. But if you are trying to become an autocratic leader, then people may get success, but it is not sustaining for a longer time. And in history, if you see, there were some autocratic leaders like Hitler. They could get success. They have also got some rationale for their success in their life, but it didn't sustain for a longer time. And that's why an effective leader should develop the skills in order to take all your fellow employees, all your fellow colleagues along with you, so that they feel the sense of proud, they feel the sense of inclusion. And that's why if you are able to inculcate that particular thing, you are able to run the successful business venture. Now, if you see what is importance of the communication, how a leader can develop an effective communication, and if a leader is unable to develop effective communication, then what would be the disadvantages, what are the drawbacks of that? So when communication is lacking, important information can be misinterpreted. It can lead to causing relationship suffering, and it may ultimately lead to hindering of the progress of your business. Because if you're an entrepreneur, if you're running a business, and if you are unable to convey your message properly to your fellow colleagues, to your fellow employees, then they may not understand what you're trying to say. They may not feel the sense of security. They may not sense the pride of association with your organization. And if it is not happening, then ultimately that is impacting the business. So effective leadership requires knowing how to communicate with various groups. Now, if you're dealing with many employees in the organization, now why I'm taking example of employees, because if you want to become an entrepreneur, you are establishing your own organization, and in that organization, you are not the only person who is working, but there are many fellow people who are working who may be your employees, who may be your partners, and who may be your vendors with whom you are working. There may be people who are suppliers for your business.
And every person you are dealing with, every people you are working with, communication is an important criteria. And communication strategy should be designed in such a way that it will not, because if you see in a general life that single thing does not fit for everything, and you should be tactically able to manage your communications, your strategies, your ways of working and your styles of working that would fit the target audience, the target people with whom you are working. So it depends that if you are working with a worker, if you are communicating with a worker, and leader should have a particular communication style that would suit the worker. If you are working with a manager in your organization, then you should suit your communication skill that would suit that manager. If you are communicating with a customer of your business, then your communication style should suit the need of a customer. You should try to understand what is feeling of your customer. And if you're dealing with an investor, now why investor? Because if you're becoming an entrepreneur, you are starting your own business that may be short of small startup, and as the business grows, that may take a huge size of the organization. And your finances, if you want to raise through the market, through the investors, if the business becomes very big, then there are shareholders of your business. So whenever you are dealing with your investor, you should have your communication style accordingly. So each group may require a different communication and a leadership skill, and a person who is able to develop that skill, he is becoming an effective leader. So if you see that it is not a single day work, or it is not an overnight activity, or it is not a 24-hour job, that if I want to become an effective leader, if I decide that I want to become an effective leader, if a startup, if an entrepreneur is starting his business as a startup, if he decides that he wants to become an effective leader, then it is not possible. But these particular things can be gained, can be achieved through learning, through practice, through attending various sessions, through attending various developmental planning sessions which are occurring nowadays in the corporate world. And leader can develop his communication skills through these various approaches. Now, if you see, if a leader wants to develop these communication skills, then what are the essential communication skills for the leader to become an effective leader, to become an effective communicator? If you want to polish or develop his communication skill, then a leader should be active listener. Effective leaders know when to talk and when to listen. And this particular concept is even applicable in our general life, that if someone is good listener, he is a successful person in life. And this is very applicable in the professional life as well, that leader should be a good listener. And if someone wants to be a good leader, he should be a good listener. Why good listener? Because if you're talking to your worker, you are highly educated, you have started your business. For example, if you're working in a pharma industry, it is your own business venture. You have started your pharmaceutical industry as an entrepreneur, and you have employed workers for a manufacturing plant, for example. A manager, a leader is going to a shop floor, talking to a worker, and if worker is giving some suggestion, at first instance, a leader may think that this is a useless suggestion, because this is the natural tendency that whenever you are trying to think something, first thing is reaction. And there are two ways to respond to the situation or to react to the situation. And again, this react and response are the two words. That there are some people who are reacting to the situation. Whenever someone is giving suggestion, people, without thinking, without giving a second thought, people just react to the situation. And whenever someone is reacting to the situation, it is actually making the situation bad and not good. There are people who are responding to the situation. So what is difference between reacting and responding? People who are reacting, they are not giving thought process before talking. There are respondents who are first thinking, and then they are giving their response to the situation. So whatever time lag is happening between this reaction and response, so respondents are thinking and then they are giving their response, or they are giving answer to that particular question. And that's how it is a thoughtful process. And whenever there is a thoughtful process, it is always having good outcome of the situation. So the example which I was explaining you, that
a leader is going to a shop floor, to a manufacturing floor, talking to a worker, and worker is giving some suggestion to you, and that suggestion may be from improvement perspective, it may be from rectification perspective, or it may be any other thought. So if you are communicating nicely with the worker and you are trying to make him feel that his thoughts are valued, so that will give confidence to the worker that, okay, whatever suggestions I am giving to my manager, to my leader, he is listening, and he will try to give more suggestions in the future. If he has given 10 suggestions, there may be hardly 1 or 2 suggestions that would be important and that can be implemented. And if these are implemented, then definitely these can be important in future to improve your business. Now, there is a concept in the operational excellence which is called as Gemba walk. And what does Gemba walk indicate? That go to the shop floor and talk to the people. So there are many process excellence and operational excellence initiatives which are taken in the industries, and these are based on the feedback from the workers. Because a person who works day in, day out on anything, on any shop floor, it may be pharma industry or it may be any other industry, then whatever knowledge he is gaining through that day in, day out experience, that is most important if we want to improve that manufacturing process, or it may be any other thing which is happening on the shop floor. And that's why a leader who listens to the workers, who listens to the fellow employees, he can be a good listener, and active listener or good listener, and good listener is always a successful leader. Then another of essential communication skill for a leader, and that is adapt the communication style. As I said a few minutes back, that a leader should be able to adapt the communication style depending on the situation, depending on the people to whom he or she is talking about, or to who he or she is talking with a person. Either it may be worker, it may be a manager, it may be an investor, or it may be a supplier. Another important category or the essential communication skill for a leader is transparency. Now, what does transparency indicate? That there are many people who are hiding the things when they are communicating the messages. Because if I'm getting some message from my boss, I will try to digest that message and I will try to pass on to my fellow colleague or to my subordinate whatever I think suitable. And I may think that I should not pass all the information. And there we are losing the transparency. But if a leader is transparent leader, then what that leader will do? He will pass on all the information to his employees. But again, there are some confidential things which need to be, which need not to be passed. But I'm talking about the general communication and the general message passing to the people whenever we are communicating with them. So leaders can build trust amongst their team by speaking openly about the company's goals, opportunities, and the challenges. For example, if any organization is having certain aims and objectives, down the line, for example, now today it is 2020, and if a company has a vision for next 3 years, and if your leader is openly communicating that vision and mission with the employees, then the employees are clearly knowing that what is company's goal and how they should move, how they should contribute in order to grow the business. And that's why transparency is very important criteria. Clarity is again an important criteria for a leader, that defines strategic initiatives and milestones and provide additional clarity that may help your employees, that may help your fellow colleagues. If people are having clarity, then they feel engaged. Because if you are just considering that whatever business you are running or whatever things are happening as an entrepreneur, as a leader, and if you just think that others are servants and I am the boss, then that is not going to work. If I'm not passing the clear-cut message to my subordinates, then it is not giving clarity to them and they will not feel engaged. Ability to ask the open-ended questions is again an important criteria, and the management philosophy says that the managers or leaders should implement this TED terminology, TED, which tells, tell me more, explain what you mean, and define that term or concept for me. And that is again open-mindedness, because if I'm talking to my subordinate, if I'm talking to my boss, definitely I will open my mind and I will ask many questions, because I have that hierarchical level and I consider that, okay, my boss is superior than me. But whenever I'm talking to my subordinate, whenever a leader is talking to a subordinate, he should not feel that he is a subordinate. He is any inferior than him. If he's having open mind and talking to him and trying to gain some information from the subordinate, then that is definitely going to help the leader
to become an effective leader. Again, there are other qualities, and one of the qualities is empathy. And empathy has been ranked as a top leadership skill which is needed to become a successful leader. Now, what is empathy? Empathy is trying to understand others' feelings. And as I'm repeatedly saying that nowadays, a culture is not bossism. If there is a culture of bossism, then that is not the effective quality of a leader. But again, if I'm saying this particular example, it doesn't mean that whole world is running on the concept of bossism or the concept of inclusion. There are some autocratic leaders, there are some democratic leaders, and it depends that what is the nature of that leader, and depending on that, people or leaders and implementing that strategies and they're categorized that type of leaders. But empathy is trying to understand others' feelings, and whenever you are trying to understand others' feelings, then you are trying to gain more information. You are trying to understand what the person is telling to you, and if you are trying to grasp something out of that information, that would be definitely helping us to implement that and becoming an effective leader. Body language is again an important criteria while communicating. And body language tells many things, that if you are talking face to face someone, or if you are talking through a video conference to someone, then face of the person tells you many things. His body language tells you many things. And it is again a big topic in the field of communications and management, or in the leadership field. Sir, please unmute yourself. Okay, is it okay now? Yes, yes. Okay. So body language is important criteria, and whenever you are communicating with someone, then your body language tells that what type of person you are. Or if you want to improve the communication skill, then you should be aware about your body language, so that the person who is talking to you does not interpret you in a different way. Now, for becoming an effective leader, along with communication. So communication is not just a talking. It is a group of many things, and that is collectively called as communication. So one of the qualities of a leader or a successful leader for effective communication is receiving feedback and implementing that feedback. Now, asking for a feedback from a team is always helping a leader to develop himself and to improve himself in order to become an effective leader. So if a person is of autocratic sort of leader, then he will not ask for the feedback, because he thinks that whatever he is doing, that is the perfect thing, and there is no need to ask someone about his or her own behavior. And if the leader is that sort of leader, then that leader is not a successful leader in a long run, I would say. And in today's era, if you see that we are getting many things through the online purchasing. We are going to the restaurants, and whenever we are finishing our lunch or dinner, then a waiter comes with a form and he says, "Sir, can you please give the feedback?" So this feedback system is widely implemented nowadays in any field. It may be hospitality industry, it may be the service industry, or it may be the corporate world. So what is the importance of the feedback? That whatever activities we have done, and if you are taking feedback from the audience, from the customers, from the end users, then it is definitely giving clarity to us that whatever we have done, whether it was right or wrong, whether it needs some improvement, because there is no any person who is 100% right. So anybody and everybody needs improvement. And if a person is taking improvement open-mindedly and trying to implement that particular suggestions which are taken through the feedback, then it is definitely helping the leader or a person to improve him or her in his career. Inspiration is one of the again important criteria which a leader should have, because as I earlier said that if you are able to inspire people, then you are a good leader, you are a good motivator, and that is helping to a leader to become an effective leader. Now we have seen that what were the essential qualities of a leader and what are characteristics of an effective leader.
So whatever we have seen in the earlier slides, what it was indicating, or what was the thoughts and the thought process behind that, that if someone wants to become an effective leader, what qualities he should or she should inculcate in themselves in order to become an effective leader. But there are some leaders who are effective leaders, and when we can say that a leader is an effective leader, if you see that there are some characteristics in a leader, then that indicates that that person is an effective leader. And what are those characteristics? So if you see the picture on this slide, then the upper picture indicates that this is a bossism. So both the people, the person who is sitting on the chair on top and he's instructing the fellow people, he is a boss, but he is a leader. The person, a leader who is the first person who is standing in this row, he is also a leader. So both of these are leaders. But depending on their behavior, the first person who is on the topmost picture, he is a leader, he is a boss. The second picture, he is again a leader, but he is not showing himself as a boss, but he is showing himself, or through his behavior, he is showing that he is a leader because he is leading the team. And the word leader itself indicates that what is meant by leader? A person who is leading the team. Now, leading the team can be interpreted in different ways. So leading, either it can be taking people along with you and then leading, that is the real leader. Instructing people, suggesting them, giving them instructions to do something, that is bossism. Both are leaders, but these are the different type of behaviors which are categorizing to say that particular person as a boss or as a leader. And wherever there is a culture of boss, then that particular culture does not give a sense of security, sense of pride, sense of well-being for an individual's associations with that organization. And in today's era, if you want to make a successful entrepreneurship, if you want to make success for your business as an entrepreneur, as a leader, then you should be able to develop a culture of leadership and not a culture of bossism. So what are the characteristics of the effective leader? Ability to influence others, encourage the risk-taking and innovation. Now, if you see, just we are talking about leadership and the leaders, but again, a leader should have proper communication skill, effective communication skill, but along with that, he should be able to encourage the risk-taking culture. So risk-taking is an ability, risk-taking is a culture, risk-taking is a tendency. And if you see, this particular tendency can be inculcated in the organization. We always see that if there is more risk, there is more benefit. It is a sentence which generally said in the general life that more you are a risk taker, more you are going to get the benefit. But again, there are some drawbacks of that in an attempt to take the risk, if you are failing, then it is giving you a big hit. It again depends on your experience or your mindset, that what type of person you are. That if you are able to take risk, then definitely you are going to get advantage in the long run. An effective leader should value ethics and integrity. Now, ethics and integrity is the most important thing in a professional life, in a professional organization, because there are many organizations who might have become successful by following the unethical principles. And if you take the example of the pharmaceutical industry, then in our industry, ethics is the most important thing, because we are highly regulated field. Pharmacy is a highly regulated field. If you see the pharmaceutical manufacturing, good manufacturing practices, GMP, GLP, good laboratory practices, these are the principles which are indicating that we are highly ethical organization, or we are highly regulated organization. And regulated organization has to follow many ethics. If some organization is trying to follow the unethical practices, which is called as shortcuts, and if some organization is following shortcuts, then that organization can become successful, but in a short run and not long run. So if you see, there are also examples. I will not take name of any organization, but many of you might have heard about some of our pharmaceutical organizations who have not followed the ethical principles, but for that time, those organizations were on top in terms of the revenues, in terms of reputation, because no one was knowing whether they are doing their business unethically or ethically. But that particular prosperity, that particular fame, name, revenues, they did not last for a longer time. And that's why ethics and integrity is the most important.
if an organization wants to be successful. And how this ethics and integrity can be achieved? Because a person who is leading your organization, he will only decide that what type of culture he wants to inculcate in that particular organization. So whether that may be culture of ethics or that may be culture of unethical practices. So it depends on the leader and his leadership skills, and according to his leadership skill, he should be able to communicate. He should be deliver his message clearly to the organization that we are ethical organization. If someone is trying to follow an unethical practices, trying to breach the integrity of the organization, that will not be tolerated. And once the leader is able to convey this particular message in an efficient way, that sort of culture is always integrated and inculcated in the organization. An effective leader is also a good decision maker. He has to act decisively. He has to make decisions quickly. And the quick decision maker is always a successful person. And this particular ability, again, can be gained through natural traits. This can be gained through experience, and this can be gained through some trainings and the development programs. Then effective leader should also have the balance between hard truths and optimism. Because while leading the organization as an entrepreneur, as a leader, so you will not always get the success, but a leader should always be able to balance these truths, that even if there is a failure, he should not try to point towards the fellow colleagues and towards the team that if I'm getting a success, it is a success as a leader. I was a leader, that's why I got a success. There are some type of people who are categorized in this particular category. There are some people who are an effective leader. They are saying, this is the success of my team. It is not the success of my own. If it is a failure, it is a failure of me, because an effective leader always says that whenever there is a failure, it is failure due to my leadership. Whenever there is success, it is a success of my whole team. And if you again see and take an example of Dr. APJ Abdul Kalam and Dr. Vikram Sarabhai, if you have read those books and the biographies of Dr. Kalam, then in his experience, he has always said that whatever bosses he has got, they were the bosses who were taking success as the success of a team and failure as a team. As a failure, a leader was used to take the responsibility of the failure. So it is a quality of an effective leader that he should give credit of the success to the whole team. And if there is failure, then he should be able to inculcate confidence in the team that, yes, there is a failure. It is a failure due to a team, but whoever is responsible for that failure, it is the leader and not the team. And this is the characteristics of an effective leader. Now, if you say that whenever we are learning these topics of the leadership, or whenever we are saying that whenever a leader is a successful leader or he is not a successful leader, and we are focusing on today on particular point that a person who is having a leader who is a good communication skill is a successful leader. So as I said earlier that there may be some things which are deciding whether a leader is a successful leader or he is not. So there are some things which are coming naturally. There are some things which a person is trying to develop and inculcate in himself, which is deciding whether he is becoming successful or not successful during his professional career. But as we can always see that nothing is 100% perfect, and there are always scope of improvement in anything. So either it may be a manufacturing process, it may be a skill which someone is having, and for the leadership as well, there are always chance to improve these communication skills. So if a leader has to improve his leadership communication skill, then he has to adopt and implement some of the things, and few things like he has to practice empathy and transparency. And as I said in earlier communication in the earlier slides, that empathy and transparency, these are the most important traits of a leader. And if someone is not having these traits or a leader, then for becoming a successful leader and a successful communicator, he has to practice empathy and transparency. Understand how others perceive you through your verbal and non-verbal cues. Because whenever you are leading any team, you are leading any organization, a leader should always take feedback. A leader should always try to understand that how others are perceiving you. You are considering yourself as always a perfect person, but if you are trying to gain this particular feedback, then this particular behavioral trait will help the leader to understand that what improvements he can do himself or herself.
A leader should always assess the effectiveness for identifying the areas of improvement, because improvement is a continuous process. And if you're trying to improve yourself, then that is giving you qualities of good leader. Create a leadership development plan that will guide and track your progress. Because as I said that whenever you are trying to develop yourself, so there may be something which are coming naturally, there are something which are coming through your experience, but there are again a very professional programs for leaders, for corporate leaders, or any sort of leaders. These particular development programs, these are professionally designed programs, and as this is the topic of today's discussion, entrepreneurship development. So from this particular program, students or the people who are having some experience in the field, in the field of pharmacy, and if they are trying to become an entrepreneur, then they have to develop themselves through various aspects. And one of the aspects could be communication and development of a leadership skill, which is important if you want to make your entrepreneurship as a successful entrepreneurship. And from that perspective, there are many development programs, professional programs, which an entrepreneur can undergo in order to polish the skills of leadership. Now, there are some communication secrets of a great leader. And as we have discussed earlier, that there is not each and every person or each and every leader who can be a great leader, but there are only few people or a few leaders which are great leaders. And always there are some secrets behind this greatness of a leader. So what are those? Some of those communication secrets of a leader are: a leader is able to create trust in the team. And if a team is having trust on the leader, then definitely that is a successful team. And leader has to get personal while talking or while communicating with the fellow team members. And what is that getting personal? Because there are again different thought processes in the corporate world. Corporate world says that you should always keep distance from your team members, your subordinates. But that particular philosophy is again an old philosophy. Now, what the corporate philosophy says now, what are the leadership development programs and the philosophies, which is based on some research in the past, which is based on experience of the organizations, which is based on experience of the leaders. And what does it say? That whatever philosophy we had earlier on the corporate world or the leadership skills were earlier, now these need to be changed. A leader cannot be a boss, but a leader can be a fellow colleague for team members. And if a leader is able to inculcate that culture of being a fellow member for a team members, then that is giving a sense of pride to them, and he is becoming an effective leader. And that's why one of the secrets of a great leader is getting personal. People don't care how much you know. People don't care how much you know until they know how much you care for them. And that is the trait of a good leader, that if you are getting personal. Now, getting personal doesn't mean that you should have a very personal touch with the people and you are having that non-professional sort of communications. But if you should be, or a leader should be able to inculcate that sort of care, that sort of caring culture in the team if he wants to become an effective leader. Getting specific, because communication is an art which not all people are having in their professional life. Getting specific, conveying your message in a simple and concise way is always important, because if you are complicating the things, confusing people, then that is not helping us. They are not helping them to understand, but it is creating complications. A leader should have an open mind. Remember that it is not the opinion that matters, but rather the willingness to discuss it with an open mind that always matters to become an effective leader and to develop those particular aspects. Again, a good listener. I have said a few minutes back that good listening is an important thing, because when you begin to understand that knowledge is not gained by flapping your lips, but by removing your earwax, you have to take it out first, and you have to first be a good listener, try to digest the things, try to learn from those communications and implement that in your leadership skills, which will make you a good listener, and good listener is always a successful leader. Replace ego with empathy. As I said, empathy is trying to understand feelings of the fellow team members, and this particular principle is definitely helping a leader to become a good leader. Develop a technical command over your subject matter. When you speak, know what you are talking about, because there are some leaders who have become leader either due to their technical knowledge, or it may be due to their soft skills, which they have inculcated, they have developed throughout their career, and that's why they have
gone to that ladder of a success. And that's why a leader should be having knowledge in that particular field, and he should be subject matter expert for the communication what he is doing. One of the important criterias for a leader is he should be able to speak to the group as an individual, because if you decide to have one-on-one communications with the people, if you are handling a team of 50 people, then it is not possible for you to have one-on-one communication with your team members day in and day out. But whenever you are communicating either one-on-one with someone, or if you are communicating with a group of 10 people or 100 people, you should be able to convey your message in a way that the audience should feel that a leader is talking to an individual. Now, this is an art which is developed by a leader, that if he's expert in that field, if he is designing his particular communication in such a way that he is able to convey his message in a brief and concise way, then people or the audience would feel that he's communicating to an individual. And if that sense of individualism is inculcated, it is grown in the audience, in the team, then the team members are always feeling that he's a great leader. And that is one of the communication secret of a great leader. So in summary, what we can say that communication is not about you or your opinions. Communication is always about it is not about your opinions, or it is not about your positions or circumstances, but it is always helping others by meeting their needs and understanding their concerns, adding value to the world, to the team members, to the fellow team members. And if a person is able to inculcate this particular culture, these particular qualities during his leadership, while handling the people, while dealing with the people, and if he is able to inculcate that particular traits in himself or herself, then he is becoming an effective leader. So this is all about the leadership skills and the traits what we have talked about. So if someone wants to become an entrepreneur or wants to develop the soft skills during his professional career, and particularly as we see, this is the theme of the workshop which your college has held, and this is a very nice initiative. So if someone wants to become a great entrepreneur, he has to develop his technical skills, he has to develop his soft skills if he wants to become a successful entrepreneur and run the business in a successful way. So communication is one of the important thing which is helping that entrepreneur to become a good leader, and a good leader is always a good entrepreneur. So that's all from my side about today's session about communication. So I hope that you have got a glimpse of the things about communication and leadership, and if people who want to become a great leader, you should be a good communicator. Thank you very much. Thank you, sir. Now the session is open for question and answer. I request participants, those who want to ask question, please unmute yourself or write in a chat box. So people can unmute themselves, and people can ask questions. So it would be better. And if that is okay with you, Dr. Subhash. Yes. Please unmute yourself or type it in the chat box if any questions are there. It was a wonderful, detailed presentation on the communication skill. Actually, the communication is the key to success. Yeah, that's why I selected that. Yeah. So I am not sure whether it was covered in your earlier topics or it was the first topic, because no, we had that topic by other speakers, but it was really elaborative. Yeah, thank you so much. I think there are no questions, so we may proceed. Subhash sir. Yeah. So, sir, in this talk, you have explained, emphasized importance of communication skill, motivation, and effective leadership, with several examples from corporate world as well as from social experiences. Further, you have well explained characteristic of effective leaders and shared communication secrets to become a great leader. So I thank you, sir, for this informative and motivational interaction with us.
Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Thanks for the invitation, and thanks to the organizing committee. Thanks, Dr. Mitali and Dr. Shekhar, for invitation, and thanks, Dr. Subhash, for your kind introduction and summarizing the talk. Thank you so much. Thanks for coming and for sharing your knowledge, sir. Thank you. Thank you, madam. It's my pleasure. Okay, bye. Bye. So, dear participant,